Distinguished delegates, Russian aggression is a global threat. Therefore, the response to it must be global. The United Nations, its organs and subsidiary bodies, including the Conference on Disarmament, must take strong and unambiguous action. Pretending now that the UN and disarmament bodies and mechanisms can work as if nothing had happened would be simply immoral. Priority should be given to stopping Russian assault and murder of the citizens of Ukraine. According to paragraph 8 of the Rules of Procedures, Ukraine called to convene a special session of the Conference on Disarmament. Its main issue is Russia and its armed aggression against Ukraine. Biological, chemical and nuclear threats of such aggression can be comprehensively considered. Specific actions to address this unprecedented security challenge can be elaborated. We call upon all member states to support such action. Madam President, distinguished delegates, the future of global security is being determined right now in Ukraine. If Russia's severe violations of international law and order remain unpunished, no country in the world could feel safe anymore. As a famous quote goes, the only thing necessary for the triumph of evil is for good to do nothing. We therefore count on a strong, coordinated and proper reaction by the international community to the barbaric atrocities by Russia in Ukraine. We cannot afford to stay complacent as we see Russia heavily bombing Ukrainian cities and villages, trying to capture our capital. Ukraine defeated the greatest evil of the 20th century and will defeat the greatest one of the 21st century. And this is not an exaggeration. We can do it together with the support of the international community. This is a people's war for Ukraine, and Ukraine will not fall. Ukraine will fight on the front lines and diplomatically to secure military support and economic sanctions against the aggressor. We will also fight for justice in international courts to hold the aggressor accountable. Together, and only together, we can stop Putin's war. I thank you. Agradezco al señor ministro de Ucrania y quiero darle la palabra por unos minutos a la señora embajadora de Ucrania. ¿Tiene usted la palabra, señora embajadora? Thank you, Madam President. Since the statement of my minister was recorded before, I would like to provide the delegation with some update. Yesterday, I submitted a request to the President of the Conference on Disarmament to hold a formal plenary meeting dedicated to the global threat to international peace and security stemming from the Russian aggression against Ukraine, including its WMD dimension. This request is presented by Ukraine as the country concerned and supported by numerous other CD members and observer states. In the course of such a CD plenary meeting, the global implications of Russia's full-scale armed aggression against Ukraine, including the use of conventional weapons against the civilian population, as well as nuclear and other WMD threats, could be comprehensively considered, and concrete and specific actions to address this unprecedented security challenge could be elaborated. We requested that the plenary meeting be held as urgently as possible and count on the support by delegations. I thank you, Madam President. Gracias a usted, señora embajadora. Si me permiten suspender un momento la reunión para darle la bienvenida al señor, Su Excelencia Mukhtar Tileuberdi, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán.
Ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán. Bienvenido, señor ministro, tiene la palabra. Thank you. Dear Madam President, Excellencies, at the outset I congratulate Ambassador Alicia Victoria Arango Olmos of Colombia on assuming the presidency of the conference and wish every success for the noble work ahead of her. The commencement of practical negotiations on core issues continues to remain a challenge for the members of this forum for more than 25 years. In this regard, we welcome the adoption on February 22nd of the decision of the conference on the establishment of 5 subsidiary bodies. And we would like to commend the Chinese and Colombian presidencies for their efforts to adopt this document on the basis of consensus. And we look forward to participate in the work of the subsidiary bodies. Madam President, in our view, nuclear disarmament is our most important goal. The UN General Assembly resolution on the Universal Declaration on the Achievement of Nuclear Weapon-Free World, initiated by Kazakhstan and other member states, received the highest ever number of supporting votes last year. We are grateful to all the states who supported the declaration, and this response clearly demonstrates the serious intent of our common collective strive for nuclear disarmament. We welcome the joint statement of February 3rd this year by the leaders of the 5 nuclear weapon states on preventing nuclear war and avoiding arms race, wherein they affirmed that a nuclear war cannot be won and must never be fought. Kazakhstan appreciates the continued dialogue on strategic stability between the Russian Federation and the United States, launched following a bilateral summit meeting held last July in Geneva, and we hope that the negotiations between the two countries on this and other issues will contribute to restoring the much-needed trust to achieve a nuclear weapon-free world. On January 22nd, we marked the first year of the entry into the force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Kazakhstan had participated actively in the negotiation process and its adoption. Now, presently, together with other partners, we are engaged in preparing for the first meeting of the states parties to be held this year in Vienna. With a view to universalize the treaty, Kazakhstan has called on the states parties of the Central Asian Nuclear Weapon-Free Zone to join this treaty as well. Adopting the treaty signals the firm political will, readiness, and resolute determination of the UN member states to take concrete action to combat nuclear threats. The provisions on the positive obligations of the treaty are central to humanitarian goals and also for addressing the negative consequences of the past use and testing of nuclear weapons. The treaty would also ensure the prevention of further harm in the future. In this regard, Kazakhstan and Kiribati, as two countries that have been seriously impacted by nuclear tests, have developed a working paper which hopefully will be integrated into the final documents of the first meeting of this treaty. In our view, the treaty does not substitute but rather complements and reinforces the NPT, which remains a cornerstone of the global non-proliferation and disarmament architecture. The NPT Review Conference will be convened during unprecedented period of global uncertainty, and therefore decisive actions are required to maintain and strengthen the NPT regime. Kazakhstan stands ready to work hard with others to contribute to the success of the conference. Actions by the Stockholm Initiative for Nuclear Disarmament may add significantly towards a sustainable outcome of the NPT Review Conference. We hope that all NPT state parties will be able to support the recommendations from the Stockholm Initiative, including as a possible middle ground
its working papers on the stepping stones and nuclear risk reduction. Rebuilding trust and confidence, as well as promoting progress through practical measures, are our priorities, which will eventually lead to the total elimination of nuclear weapons. Kazakhstan believes that voluntary moratorium on nuclear testing observed by nuclear powers, third important factor of nuclear security, cannot substitute a full legally binding instrument as would the CTBT. It's clear that the early entry into force of this treaty would be essential to effectively implement the NPT. It's mandatory to make every effort to establish nuclear weapon-free zones all over the world, as they play a critical role in establishing regional and international peace and stability. These zones advance disarmament processes, reinforce the NPT regime, and remain one of the most effective measures of combating the proliferation of nuclear weapons. As a party to the Semipalatinsk Treaty on the Central Asia Nuclear Weapon-Free Zone, Kazakhstan encouraged nuclear weapon states to take all necessary measures to bring into force the protocols to the treaties on the negative security assurances. Madam President, the enormous nuclear arsenals still existing today make the world less safe and less predictable. The conclusion of the fissile material cut-off treaty will greatly help to minimize the chance of developing a new military nuclear programs, improve the control of existing materials, and thus reduce the risk of nuclear terrorism. It's imperative to intensify further deliberations on the prevention of arms race in outer space, and we welcome the establishment of the open-ended working group on the reducing space threats through norms, rules, and principles of the responsible conduct by member states. We hope the working group with its recommendations will succeed in preventing an arms race in outer space. Madam President, the necessity of the creating body to coordinate the implementation of the 1972 Biological Weapons Convention is long overdue. The COVID-19 pandemic has reminded us that the strengthening multilateral capacity to implement the BWC norms is our highest priority. In this regard, President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev proposed in 2020 to establish the International Agency for Biological Safety. A concept note on the agency was distributed among the BBC states parties last year and discussed at the BBC meeting held in September 2021 on the institutional strengthening of the convention. The initiative found support and was welcomed by the expert community. On the basis of the fruitful discussions held thus far, we look forward to further dialogue with the UN community on the feasibility and concept of the agency. This coming spring, we plan to convene the expert-level conference to explore ways to implement this proposal of ours. In our view, the conference will have two objectives. First, establish a dialogue between all stakeholders to promote an atmosphere of mutual trust and understanding and confidence building. And the second, to exchange ideas on possible ways to establish the agency. The outcomes of this proposed meeting will be reported to the BBC Review Conference, scheduled to the later this year in August. We are open, ready to listen to everyone, and will keep working in constructive, transparent, thoughtful, and meticulous manner, as we have done till now. Madam President, the disarmament agenda is vast and complex, and so the disarmament conference needs the unfailing political will of all to overcome our differences and find common ground to accept compromise solutions. Kazakhstan is committed to make every effort to start the substantive work of the forum and thus achieve our long-cherished aspiration. And I thank you for the attention. Muchas gracias, señor viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán. Queremos agradecerle su intervención. Suspendo la reunión un momento para despedir al señor viceprimer ministro.
Excelencias, señoras y señores, la conferencia ahora escuchará a su excelencia señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, a través de un video pregrabado. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, рад выступить на конференции по разоружению. Надеялся сделать это вживую, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным из-за отказа Евросоюза соблюдать одно из основополагающих прав человека – право на свободу передвижения. Избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем. Самая горячая из них – трагедия Украины. Это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутри украинского кризиса. Уже тогда стало понятно отношение путчистов к европейским ценностям. Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия. Прозвучавшее на этот счет безответственное заявление – не пустая бравада. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия, как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы. Сегодня налицо востребованность интенсивной совместной работы в целях повышения предсказуемости, предотвращения новых витков гонки вооружений. В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры, контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Крайне важно воздерживаться от опасных шагов в области военного строительства, которые могли бы восприниматься как нарушение принципа равной и неделимой безопасности. К сожалению, именно этот фундаментальный принцип отказываются соблюдать страны-члены НАТО, удваивающие усилия по сдерживанию России. Достаточно упомянуть втягивание в орбиту альянса киевского режима, поставки ему летального вооружения, а также проведение провокационных военных учений и других мероприятий Североатлантического альянса вблизи российских границ. Западные коллеги пока не демонстрируют готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв Бухарестской формулы о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в Советский Союз и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности. И, наконец, следует вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России и НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение. Кроме того, вновь призываю Соединенные Штаты, их союзников и клиентов неукоснительно выполнять взятые ими на себя международные обязательства по неукреплению собственной безопасности за чужой счет. Очевидно, что это способствовало бы оздоровлению военно-политической ситуации в Евроатлантике, созданию предпосылок для продвижения по всему комплексу проблем в сфере контроля над вооружениями, включая возможную работу над новыми договоренностями. Определяющая роль в поиске путей вывода системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения из кризиса принадлежит разоруженческому механизму ООН.
Его ключевым элементом является конференция по разоружению. Результаты ее деятельности напрямую влияют на безопасность всего человечества. В повестке дня конференции особо выделяем вопрос разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Он призван укрепить международно-правовой режим в сфере космической безопасности. Как известно, договор о космосе 1967 года содержит запрет на размещение там любых видов оружия массового уничтожения. Понятно, что данная норма не распространяется на другие типы вооружений. Пользуясь этим, отдельные страны приступили к оружейному освоению космического пространства. Приняты доктринальные документы, верстаются и переводятся в стадию реализации плана по выведению на орбиту систем вооружений, включая ударные. Обретает реальные черты угроза новой гонки вооружений и превращения космоса в арену вооруженного конфликта. Все это чревато тяжелыми последствиями для глобальной стабильности. Россия и Китай внесли на рассмотрение конференции проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Затягивать запуск таких переговоров мы считаем недопустимым. Попытки подменить юридически обязывающий инструмент в этой области некими полумерами в виде так называемых правил ответственного поведения в космосе считаем контрпродуктивными. Убеждены, переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе создадут благоприятный фон для продвижения по пути ядерного разоружения, еще одному пункту повестки дня, которому Россия уделяет самое пристальное внимание. По нашей инициативе в феврале 2021 года был продлен российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на 5 лет без каких-либо условий. По договоренности президентов России и США инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Его ключевая задача – заложить основы будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Готовы к совместной работе над новым уравнением безопасности, учитывающим все факторы стратегической стабильности в их взаимосвязи. Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Мы всегда исходили и исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Данный принцип подтвержден в совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года и в совместном заявлении глав государств России и Китая от 28 июня 2021 года. Важно, что по инициативе и самом активном участии России было разработано и 3 января принято совместное заявление лидеров 5 ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В целях обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности наша страна в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать первый, подпадавшие под договор системы в тех регионах, где не будут развертываться аналогичные средства американского производства. Призываем США и их союзников последовать нашему примеру. Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное значит создавать заведомо ложную картину и покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом договора об РСМД. Россия остается открытой к инициативам о многосторонних переговорных форматах по вопросам предотвращения гонки вооружений и укрепления стратегической стабильности. Исходим из того, что такие идеи должны реализовываться на основе консенсуса с учетом законных интересов и озабоченностей всех потенциальных участников. Рассчитываем также, что в нынешнем году состоится неоднократно откладывавшаяся 10-я конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия, одного из ключевых элементов системы международной безопасности и стратегической стабильности.
Необходимо, чтобы конференция прошла в конструктивной деловой атмосфере, и по ее итогам государства-участники подтвердили готовность четко следовать взятым на себя обязательствам. Россия открыта к взаимодействию со всеми в интересах успешного проведения форума. Разумеется, у нас вызывают вопросы противоречивые затеи Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов по созданию закрытого партнерства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Надеемся на прогресс со вступлением в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И в этой связи вызывает разочарование позиции Соединенных Штатов. Нынешняя американская администрация работает уже больше года, однако прежний подход Вашингтона, изложенный в ядерной доктрине 2018, где зафиксирован отказ от ратификации ДВЗЯИ, до сих пор не пересмотрен. Продолжаются усилия по восстановлению полноценной реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что они увенчаются успехом. Разумной альтернативы СВПД не существует. Обязательства по ядерной сделке, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности 2231, должны неукоснительно выполняться всеми без каких-либо оговорок. Вынуждены констатировать, что сложившаяся ситуация – наглядное свидетельство того, что как дорого глобальной безопасности обходится недоговороспособность в данном случае Вашингтона. Политика, строящаяся на давлении и шантаже, бесперспективна. Востребована поддержка усилий по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, как это предусмотрено резолюцией конференции 1995 года. В позитиве, созыв уже 2 сессий конференции в соответствии с решением, принятым в декабре 2018 Генассамблеи ООН. Россия активно участвовала в работе этих форумов в качестве наблюдателя. Рассчитываем на присоединение к данному процессу Израиля, а также Соединенных Штатов Америки, соавтора резолюции по зоне, свободной от АМУ 1995 года. Выступаем за укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Настроены на конструктивную работу с целью результативного проведения обзорной конференции КБТО. Призываем партнеров поддержать российские инициативы, направленные на упрочение институциональных основ Конвенции. Глубокое беспокойство продолжает вызывать положение дел в Организации по запрещению химического оружия. Это прямой результат деструктивной линии Вашингтона и его союзников в русле продвигаемой ими ущербной и вредной концепции миропорядка, основанного на правилах. Западные страны фактически приватизировали эту техническую международную структуру и подчинили ее своим геополитическим амбициям. Секретариат ОЗХО открыто используется ими для политического давления на неугодные правительства, против которых плодятся бездоказательные обвинения. В интересах мирового сообщества сделать все возможное, чтобы ОЗХО не превратилось в инструмент достижения отдельными государствами неблаговидных узкокорыстных целей. Уважаемые коллеги, мы исходим из того, что конференция способна переломить губительные тенденции в области контроля над вооружением, разоружением и нераспространением, внести весомый вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. На решение этой задачи нацелена и российская инициатива о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Упрочение международно-правовой базы противодействия АМУ-терроризму отвечает интересам всех государств. При наличии политической воли участники конференции могут и должны преодолеть разногласия, выйти на взаимоприемлемые развязки, открывающие путь к возобновлению переговорной работы. Шансы на это есть. Ожидаем, что свою лепту внесет 6 председателей сессии конференции 2022 года. Благодарю за внимание, желаю вам успехов.
Muchas gracias al señor ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Ha pedido la palabra el señor embajador de Rusia para complementar lo dicho en el video de su ministro. Tiene la palabra, señor embajador. Благодарю вас, госпожа председатель. Мы здесь, в этом зале, только что узнали, что делегация Украины, ссылаясь на якобы поддержку многих стран, предлагает провести созвать конференцию на специальную сессию. Хочу обратить внимание всех делегаций и ваше внимание, госпожа председатель, на правила процедуры конференции по разоружению. В частности, на пункт 8 правил процедуры, в которой говорится, что председатель конференции в полной консультации и с согласия всех членов конференции может созвать конференцию на специальную сессию. В этой связи хочу официально заявить, что Российская Федерация своего согласия на созыв такой сессии не даст. Прошу зафиксировать это в протоколе. Благодарю вас. Gracias, señor embajador. Así se hará. La conferencia ahora permite, le da la bienvenida a su excelencia señor Sameh Shoukry, ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, a través de un mensaje pregrabado. Tiene la palabra, señor ministro. Me dicen que vamos a esperar un poco para que el mensaje de Egipto pueda ser escuchado por todos los miembros de la conferencia de desarme. Bueno, le damos la bienvenida al mensaje por video de su excelencia el señor Sameh Shoukry, ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. Bienvenido, señor ministro. سيد الرئيس، أتوجه إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة مؤتمر نزع السلاح، وأؤكد استمرار مساندة مصر لكم ولجهودكم البناءة في اعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن للمؤتمر. سيد الرئيس،
إنه من الأهمية العمل على استعادة الدور التاريخي لمؤتمر نزع السلاح باعتباره المحفل التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح. الأمر الذي يتطلب مراجعة أسباب حالة التعثر التي يعاني منها المؤتمر لأكثر من عقدين، مما بات يضر بمصداقية المؤتمر. وفي هذا الإطار تعرب مصر عن دعمها الكامل لعقد الجلسة الخاصة الرابعة حول نزع السلاح SSOD 4 في أقرب فرصة لإجراء مراجعة شاملة حول هيكل منظومة نزع السلاح متعدد الأطراف. السيد الرئيس، لقد تابعت مصر بيان الدول النووية الخمسة الذي صدر في 3 يناير 2022، وتؤكد أهمية قيام الدول النووية بترجمة ما جاء في البيان إلى إجراءات ملموسة وعملية من أجل الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بنزع السلاح النووي، حيث أن استمرار اعتماد الدول النووية على مفهوم الردع النووي في عقائدها العسكرية وتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية لا يمكن اعتباره إلا أنه حالة من عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. إن مصر لا تزال تعرب عن قلقها من عدم وجود معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن ضمانات الأمن السلبية، وهو الأمر المطلوب لضمان المضي قدما نحو تحقيق نزع السلاح النووي الذي لا يعد التزاما قانونيا فحسب بموجب معاهدة عدم الانتشار، وإنما التزام إنساني أيضا لتجنيب البشرية تبعات الحروب النووية المدمرة. من هذا المنطلق تطالب مصر الدول النووية بأن تفي بالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية بالكامل وعدم الدخول في شراكات للتعاون في مجال النووي بشكل لا يتسق مع التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. كما نطالب الدول النووية بتأكيد دعمها للجهود الساعية إلى البدء في مفاوضات للتوصل لمعاهدة دولية تحظر إنتاج المواد الانشطارية، بحيث تتضمن هذه المعاهدة أيضا مخزون المواد الانشطارية ولا تقتصر فقط على الإنتاج المستقبلي لهذه المواد. من ناحية أخرى تولي مصر اهتماما خاصا بتقوية النظام القانوني الخاص بالإبقاء على القضاء الخارجي للأنشطة السلمية والحفاظ على طبيعته كتراث مشترك للبشرية، إلى جانب تطوير قواعد ملزمة قانونيا للتعامل مع تهديدات الفضاء الخارجي من منظور شامل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تحويله إلى ساحة جديدة للصراع ولسباق التسلح. السيد الرئيس، بالرغم من مرور أكثر من 26 عاما على اعتماد قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، لا زالت هناك أنشطة ومنشآت نووية في المنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يمثل خللا حقيقيا لنظام عدم الانتشار على مستوى الإقليمي والدولي. إن انطلاق مسار مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وما خلص إليه حتى الآن من نتائج إيجابية يدعونا للتأكيد على جدوى هذا المسار لما يمثله من فرصة جديدة وجادة لتنفيذ القرار 1995 وكذلك خطة عمل 2010، ويثبت شموليته خاصة وأن كافة قراراته تعتمد بتوافق الآراء وبالإرادة الحرة للدول الشرق الأوسط. ومن ثم نجدد دعوتنا لكافة الدول المعنية الانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها، يمثله ذلك من إجراءات لبناء الثقة بين الدول المنطقة ويؤكد الإرادة السياسية لتلك الدول. السيد الرئيس، تتطلع مصر إلى تقديم المزيد من الإسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام، وعلى رأسها مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المؤجل، والذي نتطلع إلى خروجه بوثيقة ختامية بتوافق الآراء تعكس رؤية الدول الأطراف وتجدد الثقة في المعاهدة. إن مصير آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف
في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كافة الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها، وستظل مصر في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه، وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كافة الدول الأعضاء مؤتمر نزع السلاح خلال رئاستنا للمؤتمر في دورته القادمة عام 2023. شكرا سيد الرئيس. Muchas gracias, señor ministro. Ahora, permítanme suspender esta reunión por un momento para recibir a nuestro próximo sure nobody in this hemicycle can doubt that a people that stands up so bravely for our European values belongs in our European family. And therefore, honourable members, I say, long live Europe and long live a free and independent Ukraine. Me z vami, slava Ukrainie. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, President von der Leyen. We now move to the speakers on behalf of the political group, starting with Manfred Weber for the EPP Group. Der 24. Februar ist eine tiefe Zäsur in Europa und in der Welt. Krieg ist zurück in Europa. Und jedes Wort, jede Rede, die man hält, wirkt klein angesichts der Leistungen, die die Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt vollbringen. Und deswegen steht zunächst die Bewunderung im Mittelpunkt für die Ukrainerinnen und Ukrainer, ihren Präsidenten Zelensky an der Spitze, für ihre Standhaftigkeit, für ihre Freiheitsliebe, für ihren Mut, für ihre Entschlossenheit. Sie sind die heutigen Helden unseres European Way of Life.
Der 24. Februar ist ein Freiheitstag für Europa. Von Dublin bis Athen, von Lissabon bis nach Riga. Das gleiche Gefühl. Einerseits der Schock, das Entsetzen über die Brutalität des russischen Angriffs und andererseits die Bewunderung und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Sie kämpfen für uns, für unsere Werte. Diese Tage, dieser Kiew-Moment des 24. Februars macht uns alle zu Europäern. Dieser Kiew-Moment zwingt uns jetzt auch zu klaren Antworten. Wenn Präsident Zelensky uns fragt, sind wir willkommen? Dürfen wir Mitglied der Europäischen Union werden? Gehören wir dazu? Dann sage ich im Namen der größten Partei Europas, ja, ihr seid willkommen. Ja, ihr gehört zur Europäischen Union. Ihr seid unsere Freunde. Der Kiew-Moment zwingt uns auch, die Alternativen aufzuzeigen. Putin ist der brutale Aggressor. Er steht für das Gegenteil, von dem wir überzeugt sind, nämlich für Nationalismus, für Autokratie, das Ablehnen aller Rechtsstaatlichkeit, das dumpfe Denken in imperialen Einflusszonen. Sein Denken ist das glatte Gegenteil von uns. Einem Europa, das Grenzen überwinden will, Nationalismus besiegen will, Respekt gegenüber jedem und jeder zeigt, die Verteidigung des Rechtsstaats, der Demokratie und der Freiheit im Blick hat. Der Kiew-Moment bedeutet aber auch, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Nämlich deutlich machen, dass wir jetzt handeln müssen. Mit den Sanktionen wurde ein beispielloses Paket geschnürt. Ich möchte allen Beteiligten herzlich für die Arbeit der letzten Stunden und Tage danken. Wir als größte Fraktion unterstützen diese Maßnahmen. Aber eines ist auch klar, noch vor wenigen Tagen, vor einer Woche, war davon nicht so stark die Rede. Einzelne haben sogar abgelehnt, über Nord Stream 2 als Sanktionsmöglichkeit zu sprechen. Wir waren nicht entschieden genug in der Vorbereitung der Schritte, die jetzt Putin gewählt hat. Das heißt für uns heute, wir müssen handlungsfähiger werden, unsere Naivität ablegen und endlich die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abschaffen. Der Kiew-Moment bedeutet auch eine starke NATO, aber auch einen starken europäischen Pfeiler aufzubauen. Die EVP hat letzte Woche NATO-Truppen in Litauen besucht. Ich habe dann den niederländischen Kommandeur gefragt, was ist Ihr größter Wunsch an die Politik? Und seine Antwort war, wir verbringen 50% unserer Zeit damit, die technischen Standards bei Funkgeräten, Technik, bei der Munition zu koordinieren. Schafft endlich gemeinsame europäische Strukturen. Das war die Bitte der Soldaten, die im Moment die Freiheit Europas verteidigen. Der Kiew-Moment bedeutet, Europa muss jetzt auch groß denken. Und deswegen bitte ich, müssen wir die Konferenz für die Zukunft Europas neu denken. Der Bürgerdialog ist abgeschlossen. Wir haben die Rückmeldungen. Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, diese Konferenz zum echten Platz zu machen, wo wir über die Zukunft Europas entscheiden, den Mut haben, diese Schritte gemeinsam zu gehen. Wann, wenn nicht jetzt? Und der Kiew-Moment zeigt auch, dass wir die Politikbereiche auf den Prüfstand stellen müssen, die wir hier im Parlament zu diskutieren haben. Die Energiepolitik, bereits angesprochen von Ursula von der Leyen. Die EU muss den Green Deal beschleunigen und neue internationale Partnerschaften sowie Energiehandelsverträge abschließen. Und der Kiew-Moment bedeutet für uns, wir sind mit den USA in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Gerade mit Joe Biden müssen wir jetzt dieses Momentum nutzen. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig eine geschlossene Wirtschaftsunion, eine Wirtschaftsmacht für Freiheit und Demokratie ist. Und deswegen wollen wir ein neues TTIP, ein neues Handelsabkommen mit den Amerikanern aufbauen, damit wir noch enger zusammenstehen. Es ist der richtige Zeit, mit diesem Kiew-Moment die Weiterentwicklung Europas anzugehen. Es beginnt eine neue Zeit. Wir brauchen einen langen Atem, aber die Freiheit und der European Way of Life sind es wert. Denn Freiheit hat kein Preisschild. Den Preis der Freiheit zahlt man erst, wenn man sie verliert. Das beweisen uns die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir stehen an eurer Seite. Thank you, President Weber. I now give the floor on behalf of the S&D Group to Irache Garcia Perez. Señora presidenta, la guerra de Putin contra Ucrania marca el inicio de una nueva etapa en Europa
y en el mundo. En tiempos históricos necesitamos decisiones históricas. El apoyo financiero y militar a Ucrania, la desconexión de los principales bancos rusos de la plataforma SWIFT, la activación de la Directiva de Protección Internacional para ayudar a los refugiados ucranianos y la prohibición de la maquinaria mediática del Kremlin suponen un salto cualitativo a nuestra capacidad de respuesta. Las democracias occidentales hemos logrado una admirable unidad para hacer frente a este desafío y es fundamental que mantengamos la unidad ante los graves retos que tendremos que seguir afrontando. Los 4 paquetes de sanciones liderados por el señor Borrell son un primer paso de una larga crisis que planteará nuevos dilemas, entre ellos cómo seguir apoyando a Ucrania o cómo reaccionar a probables represalias rusas. La unidad requiere valor y sacrificio. Solo con valor y sacrificio alcanzaremos la autonomía energética para doblegar a Putin. Nuestro compromiso irrenunciable con un orden energético mundial cimentado en las energías renovables a largo plazo debe complementarse con la creación de reservas estratégicas de gas a corto plazo. Y también necesitamos valor y sacrificio para acoger a todos los refugiados que huyen de la guerra con un esfuerzo de responsabilidad compartida. El cobarde ataque de Putin muestra su verdadero temor, la democracia. Una exitosa transición democrática en Ucrania debe servir de inspiración a quienes valientemente hoy también han salido a las calles en Rusia. La lucha por la paz y la libertad de los pueblos ruso y ucranio requiere nuestro compromiso. No descansaremos hasta conseguir que Putin sea juzgado como criminal de guerra por el Tribunal Penal Internacional. La agresión de Putin también desenmascara a sus cómplices de extrema derecha y a un modelo de convivencia que reprime opositores, censura a medios de comunicación y niega derechos individuales. A esta hora, en las ciudades y en los pueblos de Ucrania, no solo están en juego la seguridad y la integridad territorial de este país, sino también el mundo en el que queremos vivir. Puede ser uno democrático, apoyado en derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos. O puede ser otro, fundado en la fuerza bruta, en las esferas de influencia y en la violación de los derechos que deben de ser universales. Ningún tirano nos hará renunciar a nuestro deseo de forjar alianzas en torno a un proyecto de paz que protege la soberanía de las naciones, el progreso y la libertad de los pueblos y la integridad de las fronteras. La historia nunca se equivoca. No podemos dejar atrás y dejar a los ucranios solos, como nos sentimos en su momento los españoles en la primera mitad del siglo XX en la lucha entre el fascismo y la democracia. La resistencia del heroico pueblo ucranio será el triunfo de las democracias occidentales. Y déjenme última reflexión personal. Me siento orgullosa de Europa, de la Europa de hoy, de la Europa que no se rinde y no se resigna, de la Europa que mira atrás para aprender de la historia, pero sobre todo mira hacia adelante para seguir defendiendo lo más preciado, la democracia y la paz. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor on behalf of the Renew Europe Group to Stéphane Séjourné. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Haut Représentant, chers collègues. Je souhaite commencer par saluer le courage des hommes et des femmes ukrainiennes et Ukrainiens qui se battent non seulement pour leur patrie, mais pour leur droit à choisir leur destin. Président Zelensky et le président du Parlement ukrainien, vous êtes l'honneur aujourd'hui des démocrates. Ces derniers jours, l'Europe a montré qu'elle était le meilleur allié du peuple ukrainien. L'Europe a aussi démontré qu'elle était le bouclier qui protège la démocratie et nos libertés pour chaque peuple de l'Union. Sur toutes les décisions prises cette semaine, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous garantis le soutien absolu de mon groupe politique. Nous mesurons le travail énorme qui a été fait par les institutions européennes pour prendre et rendre opérationnelles les sanctions et les mesures de soutien à l'Ukraine. Seul ou divisé, je n'ose imaginer
ce que Poutine aurait fait de notre continent, vous avez été en quelque sorte à la hauteur de l'histoire. Permettez-moi d'appeler à aller un cran plus loin, notamment sur la mesure de soutien à l'Ukraine. L'octroi du statut de candidat à l'adhésion a son importance. L'Ukraine ne rejoindra pas l'Union européenne avant quelques années avec un processus rigoureux, mais il est temps que nous reconnaissions que les Ukrainiens, par le sang versé au nom de la liberté et de la démocratie, sont déjà membres de notre communauté de destin. Le statut de candidat est en ce sens une juste reconnaissance. Nous attendons également des sanctions fortes avec un objectif, assécher les financements de la guerre du clan Poutine pour mettre fin à son régime et à la guerre. Embargo commercial sur les technologies, le pétrole, le gaz, saisie des priorités et des oligarques, des passeports dorés, fin des droits de résidence. Vous l'avez mentionné, Madame la Présidente. Toutes ces sanctions doivent être activées le plus rapidement possible. Nous espérons que ces mesures permettront le sursaut du peuple russe, majoritairement opposé, il faut le rappeler, à la guerre. Le courage des manifestants, notamment en Russie, et d'opposition doit être aussi salué dans cet hémicycle. Ces mesures ont un coût pour nos économies. Nous appelons donc l'Europe à mutualiser au niveau européen ces coûts pour les pays et les entreprises les plus exposés. Je terminerai peut-être par un élément, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pour rappeler que cette crise démontre que l'Europe a encore à faire pour garantir sa souveraineté. Ce travail de long terme vers notre autonomie stratégique doit conclure et inclure une révision des budgets de défense au niveau national comme au niveau européen, ainsi qu'une stratégie autonomie et énergétique. Chers collègues, oui, la protection de notre modèle européen a un prix. Mon groupe politique, pour lequel la liberté est une valeur cardinale et fondatrice, répond sans trembler, nous sommes prêts à assumer le coût, tant dans les conséquences et les sanctions que dans les investissements massifs dans les outils de souveraineté européenne. Nous serons aussi à la hauteur du sacrifice du peuple européen, mais aussi du sacrifice des millions d'Européens avant nous qui ont fait du peuple européen le plus libre du monde. Merci. Thank you very much. I now give the floor on behalf of the Green Group to Philip Lamberts. Dear Ukrainian friends, we do not have enough words to praise your courage and determination to defend your freedom. Your resistance is a wake-up call to all democrats around the world. Without the will to fight, democracy will perish. To your aggressor, I say, your lies for justifying war cannot and will not remain unchallenged. No, Mr. Putin, Ukraine is not ruled by Nazis. On the contrary, its legitimately elected president stems from a family who was blooded in the Holocaust. No, Mr. Putin, there's no genocide going on in the Donbass. What is happening there is a war that you yourself started 8 years ago, which took already 14,000 lives, and that your invasion brings only to a new level. No, Mr. Putin, Ukraine has never intended to get nuclear weapons. On the contrary, it relinquished voluntarily those it inherited in 1991 from the Soviet Union in exchange for its territorial integrity, which you have been trampling on ever since you annexed Crimea in 2014. No, Mr. Putin, there was no perspective for Ukraine to join NATO in the foreseeable future. And if there is such an aspiration in Ukraine, as there was in so many nations once subjugated by the Soviet Union, your aggression against Ukraine explains why. No, Mr. Putin, the NATO member states have no intention to deny the Russian people's right to peace and security. It is your reckless actions that imperil those legitimate aspirations. The reality, Mr. Putin, is that the people of Ukraine chose for freedom, for democracy, for rule of law, for peace. And that choice, made by a people so close to Russia by history and geography, was never a threat to Russia's security, but to the very existence of your authoritarian and kleptocratic rule. This is the real reason for the invasion.
at the cost of precious human lives and livelihoods, both Ukrainian and Russian. The reality, Mr. Putin, is that your brutal aggression against the Ukrainian people is doomed to fail. You wanted to deny their very existence as a people. Your aggression in cementing their unity against the invader. As citizens of the European Union, we know that the war on Ukraine is more than just an aggression against a sovereign state. It is a direct challenge to the values that lie at the foundation of our union. Ever since it was started, the European project was and remains a peace project, so that the rule of brute force be replaced by the rule of law, so that democracy, dialogue, compromise and cooperation across national borders provide the best basis for shared and sustainable prosperity. We Europeans cannot stand by idle when a partner country is invaded and when our fundamental values are challenged in such a brutal way. This is why, short of direct military intervention, which would be foolish, we must and we will provide the Ukrainian people with all the support we can in order to face the aggression. This is why we must and we will provide safe haven without any discrimination to all those who are fleeing the war to seek refuge on our territory. This is why we must and we will mobilize all political, economic and financial means at our disposal to exert maximal pressure on Putin's Russia in order to make him stop his aggression. And let me be clear to the people of Russia, we have no quarrel with you. You too have the right to live in dignity, and many of you are standing up daily to defend it at great personal risk. We know that resuming the diplomatic dialogue with your country is the only path to a sustainable peace on our continent. But this can only happen if the aggression stops. As for us Europeans, meeting the challenge put to us by Putin's war will test our strength, our determination, and above all, our unity. It will not come cheap. Therefore, it will force us to make hard choices. The first must be for cohesion within and across member states. The global financial crisis, the Eurozone crisis and the pandemic have deepened social and economic injustice in our union. It cannot be that once again the brunt of the massive efforts required to counter Putin's war will be carried by the weakest shoulders. Should that be the case, the legitimate resentment would sap the very basis of our social contract as well as those of our union. And this would fulfill one of Putin's unset goals, dividing us. The second must be for energy independence. Indeed, our massive dependence on Russia for raw materials and energy is a primary reason for Europe's lack of determination to deter the Russian regime up until now. No surprise, when 40% of our gas, 30% of our coal, of our oil and of our nuclear fuels, don't forget that, is provided by Russia. As the EU is almost devoid of these resources, is our plan really to replace this massive dependence from Russia with another equally massive dependence from anyone else? We say that energy independence is the key for the EU to become a respected geopolitical player, and that will never be achieved by putting gas and nuclear at the heart of our energy strategy. As the President said, only renewables and energy efficiency can give us the strategic autonomy we seek. It is not just for the climate that we must accelerate the energy transition. It is for our security and for the resilience of our economies. Dear colleagues, never before has the European Union been challenged in such a direct and brutal way. I have no doubt that we collectively, and only collectively, have the strength, the resources, the determination, and above all, the wisdom to meet this challenge together with Ukraine, because we belong together. Thank you. Thank you. I give the floor now to Marco Zanni on behalf of the ID Group. Grazie mille Presidente, Presidente della Commissione europea, Presidente del Consiglio, Alto
rappresentante, l'ignobile attacco del regime russo all'Ucraina fa rivivere all'Europa le immagini più brutte della sua storia. Come ricordava la Presidente von der Leyen, a 30 anni dalla guerra dei Balcani, di nuovo ancora nel 2022 siamo a parlare di una guerra in Europa. E il nostro supporto, la straordinaria ammirazione va al popolo ucraino, a queste persone che oggi con tenacia difendono la loro libertà e la loro sovranità di fronte a un'aggressione ingiustificabile. Bene la condanna unanime e bene il fatto che forse per la prima volta in questa maniera le istituzioni europee hanno risposto con fermezza, con velocità a una situazione emergenziale. Lo avete ricordato tutti, il pacchetto di sanzioni che è stato varato è un pacchetto che per dimensioni, larghezza e impatto non ha eguali nella storia dell'Europa. L'approccio e l'unità con cui sono mosse le istituzioni europee non li abbiamo mai visti in precedenza. Il supporto al popolo ucraino deve essere totale e dobbiamo far sì che il prima possibile la soluzione a questo conflitto sia una pace che ripristini l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ma allo stesso tempo, come hanno ricordato alcuni di voi, dobbiamo analizzare il fatto che il 24 febbraio cambia e ha cambiato la nostra storia e che ci sarà un prima e un dopo. E noi abbiamo l'obbligo di analizzare quali sono stati i nostri sbagli, quali sono stati i nostri errori nel prima per far sì che l'Europa e gli Stati europei non siano impreparati per un dopo. La Russia non è l'unico regime autoritario che minaccia il mondo globale e di questo dovremmo fare conto. E allora proviamo a analizzarli questi errori. Abbiamo parlato più volte e alcuni sono stati evidenziati da chi ha parlato prima di me della nostra dipendenza dalla Russia sull'energia, sul gas, sul petrolio, sulle materie prime, come mercato di sbocco dei nostri prodotti. Ma questa dipendenza è stata una nostra scelta politica, è stata nostra la scelta di non sfruttare le nostre risorse energetiche per comprarle poi dalla Russia o da altri paesi. Vedete, l'Europa non è un paese povero di fonti energetiche, ha deciso di essere un paese povero di energia. Vi faccio un esempio. Il mio paese negli anni 90 produceva 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Oggi ne produce 3, non perché il gas in Italia sia finito, ma perché abbiamo deciso di non utilizzarlo. E riguardo alle sanzioni, come abbiamo detto, un pacchetto mai visto che però, dobbiamo essere chiari, avrà un impatto anche sulla nostra economia e riprendo quanto detto dal collega Lamberts, dopo 2 anni di pandemia e dopo una crisi economica mai vista non possiamo permettere che le conseguenze di queste sanzioni pesino ancora sulle nostre imprese e sui nostri cittadini e spero che altrettanto prontamente come ha agito sulle sanzioni la Commissione agisca affinché questo non accada e affinché le nostre imprese e i nostri cittadini siano supportati. Chiudo con 2 riflessioni. La prima, quello che abbiamo visto con la Russia deve essere una lezione per il futuro. C'è un altro regime illiberale che minaccia l'Occidente, è quello cinese. Non commettiamo gli stessi errori che abbiamo commesso con la Russia con questo regime e ridurre la dipendenza dell'Europa da questo paese è un obbligo. E il secondo punto, e vado a concludere, è più personale. Questi sono i momenti della storia in cui la politica, i politici si dividono tra grandi e piccoli. Nel mio paese si dice tra uomini e uminicchi. Purtroppo devo constatare, Presidente,
che ancora una volta, di fronte a questo momento drammatico, alcuni in questo Parlamento hanno voluto essere ricordati come dei piccoli uomini. Impedire al mio gruppo politico di sostenere con convinzione la risoluzione che andremo a votare è un gesto da piccoli politici che non fa tanto danno a me, non fa tanto danno al gruppo che presiedo, ma fa danno a questa istituzione che forse per una volta nella sua storia avrebbe potuto assumere una posizione forte all'unanimità. Grazie. Thank you. Thank you, Mr. Zanni. I give the floor next on behalf of the ECR group to Mr. Legutko. Madam President, the war created an entirely new situation, and we have to do everything we can to win this war because it's our war, the war of all European nations. Once Putin decided to go ahead with the invasion, it became clear he is determined to subdue Ukraine and will not hesitate to resort to the extreme measures. It was he who once said, let me remind you, that the collapse of the Soviet Union had been the greatest geopolitical tragedy of the century. So there should be no misunderstanding as to his intentions. He plans to create what was once the Soviet Empire, perhaps not with one stroke, but that is definitely his final objective. Moreover, he has been more or less open about it all along. The Ukrainian army and the Ukrainian people are opposing the invaders, and they desperately need some military backup arms and other tools of defense. Fortunately, after the initial opposition from some countries, nowadays it is about 20 governments, I think, that started helping the Ukrainians. And it's very good that some time ago in the Council, the member states decided to create European Peace Facility and that these funds can be now used to help Ukraine. And I'm proud to say that it is my government that was first to propose as early as Thursday morning to activate European Peace Facility. So the flow of arms, the flow of necessary technology and other means of defence must continue. Whatever the effects of the sanctions, who will win the war will be ultimately decided on the battlefield. And finally, I must say this. I'm sorry, I must say this, because as usual, the EU is, with its narcissistic and self-congratulatory proclivities, likes to escape responsibility. Putin made his decision because he was induced by the weakness of the West. Let us be frank. He did not think much of the Western leaders, and it showed. He didn't hide it. And in a way, he was right, having been for a long time pampered by the French and German governments, by some American administrations, also by the European Commission that was both unable and unwilling to stymie the Nord Stream projects. To those Western leaders and governments that took upon themselves the job of dealing with Russia, particularly to the German politicians, but not only to them, we must say today, ladies and gentlemen, you blew it, and your leadership credibility is gone. It's time for a reset, and let us start by enabling Ukraine to join the European Union. I give the floor next to Manon Aubry on behalf of the Left Group.
Madame la Présidente de la Commission européenne, la guerre revient en Europe. Et je fais partie de cette génération née après la guerre froide, qui n'a pas connu le choc guerrier des grandes puissances et à qui on a répété depuis l'enfance que l'Europe, c'était la paix. Mais les fantômes du passé ressurgissent et la guerre est de retour. Et je veux le dire ici très clairement, Vladimir Poutine en porte l'entière responsabilité et a aujourd'hui du sang sur les mains. Notre groupe condamne avec la plus grande fermeté l'intolérable agression militaire contre l'Ukraine et salue la résistance héroïque des Ukrainiens et de leur président Zelensky face à l'invasion. Les chars grondent, les balles pleuvent et les civils tentent de trouver un abri, la peur au ventre, tantôt dans le métro, tantôt sur les routes de l'exil. C'est d'abord à eux que je veux penser. Aujourd'hui, les Ukrainiens doivent savoir que nous ne les abandonnerons pas. Je veux dire au président Zelensky que je remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de s'adresser à notre Parlement, que la démocratie, que la liberté, pour lesquelles son peuple se bat, sont nos valeurs, et précisément la hantise de Vladimir Poutine. Nous devons envoyer une aide humanitaire d'urgence sans condition et accueillir les réfugiés, sans distinction de couleur de peau, sans ergoter. La crise est humanitaire, mais elle est aussi évidemment plus que jamais géopolitique. Poutine veut nous faire entrer dans un monde de chaos et de brutalité, où la règle du plus fort domine. Et je le dis ici avec solennité. Chers collègues, chère présidente von der Leyen, cher président du Conseil, nous ne pouvons accepter d'entrer dans un jeu terrible et acter que l'Europe se transforme durablement en champ de bataille. Je vous mets en garde, collègues, contre la surenchère militaire et la course aux armements qui mettraient notre continent à feu et à sang. Comme le disait très justement Jean Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. L'Union européenne doit au contraire défendre, quoi qu'il en coûte, le seul objectif valable, la paix et la désescalade. Des sanctions fortes et ciblées sont prises, mais pour certaines d'entre elles, comment voulez-vous les appliquer réellement quand on garantit l'impunité des paradis fiscaux qui planquent les avoirs des oligarques russes? Comme quoi lutter contre l'évasion fiscale et aussi lutter contre la criminalité au niveau international. Soyons lucides, les sanctions économiques n'auront qu'un temps, car les peuples vont en subir les conséquences, notamment à travers des hausses de prix qui doivent être compensées. Nous le savons tous, la seule option durable est diplomatique et tous nos efforts doivent être tournés vers l'obtention d'un cessez-le-feu et du retrait des troupes russes. Oui, le chemin de la paix est laborieux, mais il est le seul raisonnable à cette heure. L'OTAN, alliance militaire héritée de la guerre froide, n'est pas la solution. Le juge de paix international n'est pas l'OTAN, c'est l'ONU. L'espace de discussion des conditions de sécurité du continent n'est pas l'OTAN, c'est l'OSCE. Le président ukrainien a évoqué des pistes pour sortir par le haut. Par exemple, un statut de neutralité protégé par l'ONU. Accompagnons cette possibilité. Je ne veux pas mentir aux citoyens. Il n'y a pas de solution miracle. Mais j'ai une conviction profonde. La véritable fermeté face à Poutine n'est pas de s'enfermer dans le cercle vicieux du œil pour œil, dent pour dent. L'espoir vient au contraire de la mobilisation des peuples pour la paix. Jusqu'en Russie, à Rostov-le-Don, juste à côté de la frontière ukrainienne, en Russie, une jeune femme a reçu 8 jours de prison pour s'être postée seule dans la rue avec une pancarte blanche. Un symbole pour une mobilisation que Poutine veut rendre invisible. Elle symbolise aussi le courage de ces milliers de Russes défiant la répression féroce de Poutine, faisant écho aux centaines de milliers d'Européens qui se parent du drapeau ukrainien avec un message: la paix à tout prix. Et je terminerai par ces mots d'Albert Camus, le 8 août 1945, juste après le bombardement d'Hiroshima. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Je vous remercie.
I give the floor next on behalf of the non-attached members to Kinga Gál. Elnök asszony, főképviselő úr! Magyarországra tegnap estig több mint 90 000 menekült érkezett. A magyar történelem egyik legnagyobb humanitárius programja zajlik éppen a hazánkba érkező menekültek, illetve az Ukrajnába küldendő segély tekintetében. Mindenkit befogadunk, ellátunk, függetlenül attól, Ukrajna melyik részéről menekül, vagy milyen etnikumú. Az egész ország egy emberként segít. Teljes mértékben elítéljük az orosz katonai agressziót. Elnök úr! Teljes mértékben elítéljük az orosz katonai agressziót, és kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Magyarország az egységes európai fellépést kulcsfontosságúnak tartja, támogatja Ukrajna tagjelölti státuszát. És minden rosszindulatú álhírrel, dezinformációval ellentétben a magyar kormány támogat minden közös szankciót, egységes döntést, ideértve az európai békekeret aktiválását is. Nem engedhetjük, hogy belerángassanak a szomszédban zajló tragikus háborúba. Az emberek békét akarnak. Háborús helyzetben a nemzeti kisebbségek még kiszolgáltatottabbak, még kitettebbek az álhíreknek, dezinformációnak. Így oda kell figyelnünk a kárpátaljai magyar közösség biztonságára is. Most stratégiai nyugalomra van szükség, hogy az erőszak és a fegyverek térfeléről visszatérjenek a felek a tárgyalásokhoz, a diplomáciai megoldásokhoz. A béke helyreállításán kell dolgoznunk, a szomszédságban és a térségben egyaránt, és ehhez minden segítséget meg kell adnunk Ukrajnának. Danke, Frau Kollegin. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Jungniewicz-Jene Rafa. Ukraine signed in their blood the EU membership. I myself must apologize the Ukrainians and all others that I was too weak to convince my friends in the West in time that Putin is a major threat, and then the biggest provocation is not our NATO or EU memberships, but not being invited in joining NATO and the EU. But today there are no more Eastern or Western Europeans. There is only our joint responsibility for the European continent. I want to turn to the Russians. You also can stop the war criminal Putin. I understand that you yourselves are imprisoned and poisoned with lie. But join us nonetheless. The Ukrainians are dying for you also, for a free Russia. Some human being in the Kremlin must act too, to isolate this war criminal with a nuclear button in his hands. Those maps who went to the occupied Crimea must now go to Putin and stop him. Ukrainian blood binds you. We are witnessing the beginning of an end for Putin. When that end will come, I cannot tell you. I only know that we must do all that is in our power to bring it closer. Thank you, Ukraine. Slava Ukraini. Danke, Frau Kollegin. Ich erteile Herrn Pedro Marques das Wort. Muito obrigado, Presidente, Presidente da Comissão, Alto Representante, Presidente Zelensky, ucranianos. Uma agressão bárbara a um Estado livre e uma Europa que se une contra o regresso do mundo à Guerra Fria. Uma guerra que já não é apenas uma miragem. Há um povo que sofre e um mundo que muda. Sim, armamos a Ucrânia. Sim, infligimos sanções sem paralelo a Putin e aos oligarcas. Isolamos a Rússia de Putin do mundo livre. Exortamos a coragem sem fim dos ucranianos e o exemplo dos milhares que Putin prendeu por gritarem pelo fim da guerra.
Se hoje somos menos livres devido a esta guerra, lutaremos com mais força pela ambição do sonho europeu da liberdade. Apoiaremos a Ucrânia, enfrentaremos a crise energética, seremos finalmente solidários com os refugiados todos e afirmaremos sem mais demoras a autonomia da Europa no mundo. Seremos mais fortes e unidos da crise que nos queria dividir. E sonhamos com o regresso à paz para os nossos filhos, para os filhos da brava Ucrânia. Slava Ucrânia! Danke. Herr Kollege Bertrand Šastrevicius. Mr. Chair, Madam President, High Commissioner, dear colleagues, dear Ukrainians, today we are back to 28 in the European Union again. Ukraine has emerged as a great member of the European family. Ukraine is bravely fighting for European values and freedom for Europeans. Let us give Ukraine its due, providing a candidate status now and then accepting it in the European Union. Every day that passes makes things worse for Ukraine, and we cannot allow it. Today, the future and the fate of Europe is at stake in Ukraine. Russia's traitorous operation only confirms the Putin's regime's choice to draw new red lines on the face of Europe. By ordering the attack on Ukraine, the Russian leader, Putin, has become a war criminal and has brought the Belarusian dictator Lukashenko with him. They are already in the dustbin of history. Their actions are already condemned and soon to be convicted. Let us give Ukraine a weapon with which it can defend itself against the aggressor. It's our duty. And let us provide humanitarian aid to its people who are suffering from the crimes of its aggressor. This support must be such that the West can look Ukraine in the eye. Let us isolate Russia with full political, economic and cultural blockade. Keep Russia down, Kremlin cronies out, and the Russian people close. Ukraine's victory is our victory. Slava Ukraini! Unser nächster Redner ist Herr Sergej Lagodinsky. Slava Ukraini! We did not ask for this confrontation. Ukrainians did not ask for this confrontation. Ukrainians didn't spread hate. Ukrainians didn't dream of empires. Ukrainians did not dictate their neighbors what policies to follow and which alliances to join. Ukrainians did not occupy, did not annex, and did not blackmail. Those actions came from Moscow. And my heart is bleeding when I say those words. But Ukrainians, all they want is to live a free life in a free country. This is not much to ask, but this is a lot to defend. And this is why it is our European moral imperative to help Ukrainians with refuge and money, but yes, also with military equipment, to help them defend their own choice, to help them save their children, their families, their loved ones, the loved ones who take arms and walk to battles, help them to return. And yes, this is why we have no other options than to put a clear alternative in front of President Putin. Either you stop this war now, or you will have to bear the consequences that will be devastating. We did not ask for this confrontation. You did. Kollege Kofod, you are the next one. Tak for det, formand. Rusland skal rammes af de hårdeste sanktioner. Vi skal sende våben til Ukraine, vi skal sende penge, vi skal sende nødhjælp, og vi skal tage imod de stakkels mennesker, der er tvunget på flugt fra Ukraine
og kommer til vores hjem, som er deres nærområder. Vi skal sige fra over for Putins rædselsregime, og vi skal vise, at den aggression, Putin har udvist over for en fredelig nabo, er uacceptabel. At aggression vil blive besvaret med hårde konsekvenser for Rusland, og at Kremls terror aldrig vil blive tolereret af den frie verden. Den frie verden kan kun være på Ukraines side. Jeg elsker Europa som det mangfoldige kontinent, det er. Og Ukraine er også Europa. De mennesker, der flygter i disse dage fra Ukraine, de er europæere. Og de er en del af vores europæiske familie. Når ukrainerne mødes med fjendskab og bomber fra Putin, skal de mødes med venskab og hjælp fra Europa. Diktatorer bliver aldrig mætte, og Putin får aldrig nok. I disse tider går det ud over Ukraine. I fremtiden kan det gå ud over andre europæiske lande. Det skal der sættes en stopper for. Vi må mande os op, og vi må og skal stå vagt om enhver suveræn nations fulde ret til selv at bestemme over sin skæbne. Vi skal være beredte på at forsvare os selv imod enhver tyran, der vil udfordre os eller kommer med krig og terror. Vi har brug for et markant styrket NATO, og vi har brug for markant øgede forsvarsbudgetter. Jeg støtter den resolution, som flertallet har forhandlet på plads. Tak for ordet. Danke. Nach der Reinigung bitte ich nun Herrn Fitto Raffaele. Grazie Presidente, Presidente della Commissione. Una tragedia ingiustificabile sta colpendo il nostro continente. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, a pochi chilometri dai nostri confini, è un attacco condotto dalla Federazione Russa a tutto campo contro la sovranità e l'integrità territoriale di un paese democratico. Le immagini che ci giungono dall'Ucraina testimoniano non solo un attacco ingiustificato e indiscriminato, ma la palese violazione di tutte le regole del diritto internazionale, comprese quelle che regolano i conflitti. Bisogna reagire per mettere fine a queste azioni mirate contro obiettivi civili, donne e bambini, che non rappresentano una guerra vera e propria, ma una barbarie, i cui responsabili dovranno essere chiamati in causa nelle sedi competenti. Barbarie alla quale il popolo ucraino, cui esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza, sta seguendo, reagendo con coraggio, dignità e con grande spirito di resilienza. Così come penso che oggi sia opportuno sottolineare quello che è l'azione, il ruolo dei paesi del confine orientale, i quali stanno svolgendo un'azione nell'accoglienza e nella gestione dell'emergenza umanitaria che è encomiabile. Una reazione, quella ucraina, forse per molti inaspettata e che richiede da parte nostra, in cooperazione con altri paesi dell'Alleanza Atlantica e della comunità internazionale, un impegno ancora maggiore per difendere i valori di libertà e democrazia. Ed è per questo che l'Unione Europea e l'Occidente hanno sicuramente compiuto nel passato alcuni errori, ma oggi è il momento dell'unità e della fermezza. Per questo da parte del nostro gruppo ribadisco il pieno sostegno alle sanzioni e a tutte quelle azioni che vanno a colpire il potere economico e militare di Mosca e che costringono il Cremlino a mettere fine a questa vergognosa offensiva nei confronti dell'Ucraina. Ma al tempo stesso è opportuno anche far sì che nel preservare l'unità politica e le decisioni dell'Unione Europea si riesca a mantenere il consenso dell'opinione pubblica europea su quanto già è accaduto oltre a questi 2 anni di pandemia sul fronte economico. Ecco perché dobbiamo ragionare con forza per guardare con attenzione all'istituzione di un fondo per poter garantire i cittadini e le categorie colpite da queste sanzioni. Grazie. Danke. Als Rednerin hat sich nun Frau Villanueva Ruiz zu Wort gemeldet. Gracias, presidenta. Quiero hoy expresar nuestra
rotunda condena a la invasión de Putin en Ucrania y nuestra máxima solidaridad con las víctimas y el pueblo ucraniano en estos momentos tan difíciles. Pero hoy cabe recordar también que tenemos presentes en esta Cámara grupos de extrema derecha, aliados de Putin, financiados para trabajar precisamente por la desestabilización de Europa y que no se puede seguir blanqueando. Europa debe actuar con firmeza, pero con el objetivo de construir la paz. La prioridad debe ser parar la pérdida de vidas humanas, evitar las tentaciones de utilizar este conflicto para afianzar otros intereses. Debemos impulsar espacios de negociación internacional y usar todos los medios a nuestro alcance para cuidar los espacios de diálogo, porque sabemos que es la única vía para poner fin a esta terrible tragedia. No cometamos viejos errores, agravando conflictos y participando en escaladas militares que se han extendido años con inmenso dolor. Es el momento de hacer política en mayúsculas y demostrar que Europa puede y estará a la altura de los tiempos. Solo la paz es el objetivo. Muchas gracias. Danke, Frau Kollegin. Das Wort hat Herr Castaldo gebeten. Thank you, Chair. Today, we are not simply condemning an unjustifiable aggression. Today, we stand up united in this House to face the criminal invasion of an authoritarian regime against international law, our principles, our values, therefore against all of us. Putin's cynical bet assumes he would quickly overthrow the Ukrainian democracy with his divisions on the ground, but also brings other divisions, no less dangerous, through propaganda and fear within our countries among our peoples. Our bond and duty is to make sure that it will fail, with our resolute support to the heroic resistance in Ukraine and its official recognition as EU candidate, and with the immediate adoption of a new solidarity package based on common European bonds. We must immediately support also our companies and families who will suffer the dire consequences of the dutiful sets of sanctions aimed at bringing Moscow to the negotiating table. This is not the war of all the Russians. This is a crime perpetrated by a tyrant and his accomplices. Thousands of citizens are bravely taking to the streets to shout their clear no, risking their lives to oppose his imperialistic ravings. They deserve our full support. This existential threat is a crucial moment in our history and calls for exceptional efforts if we really want to protect peace, democracy and our common destiny. Sometimes it takes courage to grow up and become who we really are. Slava Europa, Slava Ukraina. Unser nächster Redner ist Herr Michael Gahler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Szanowni ukraińskie druzy, Slava Ukraini. Was sich hier vor unseren Augen abspielt, ist Krieg in Europa in Echtzeit, ist unermessliches Leid unschuldiger Menschen, ist die größte Katastrophe für die Ukraine seit dem deutschen Einmarsch 1941 und ist Schuld und ausschließliche Verantwortung eines zynischen, ständig lügenden und menschenverachtenden russischen Diktators, der die Existenz der Ukraine als demokratischer, unabhängiger Staat beenden und sie gegen den Willen der Menschen heim ins Reich holen will. Dieser Versuch läuft gerade und dieser Versuch muss scheitern. Als die Sowjetunion 1948 die Blockade Westberlins begann, die Rote Armee stand rundherum, da richtete der regierende Bürgermeister Ernst Reuter einen Appell an die Völker der Welt. Heute versucht das revisionistische Russland mit seinen Invasionstruppen die ukrainische Hauptstadt einzukreisen und zu strangulieren und die freien Menschen dort in die sowjetische Knechtschaft zu führen. Und deshalb ist es angebracht, diesen Appell zu wiederholen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in Europa, in der freien Welt, schaut auf diese Stadt und dieses Land und erkennt, dass ihr dieses Land und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Diesem Volk, das die Revolution der Würde mit ukrainischen und Europafahnen bewirkt hat, das gesagt hat, wohin es schaut und wohin es strebt, dem müssen wir heute ein politisches Signal geben, dass sie zu uns gehören, dass ihr Freiheitskampf nicht vergebens ist, dass das böse, das gleichermaßen stalinistische und faschistische Putin-Regime nicht obsiegen wird und dass es nach dieser Prüfung
nach diesem Kreuzweg einen Wiederaufbau auf einem Weg in eine gemeinsame europäische Zukunft geben wird. Ich bitte um Zustimmung zu unserer Resolution. Slava Ukraini. Danke, Herr Gahler. Am Wort ist Herr Tonino Piccola. Hvala. Da, agresija Rusije na Ukrajinu može biti uvod u sumrak čovječanstva, ali novog pravednijeg međunarodnog poretka. Glavni razlog za rat je autoritarna priroda režima pod apsolutizmom ruskog predsjednika. Ne zna se što je gore, Putinova vojna agresija ili njegov narativ kojim opravdava nasilništvo. Putin je računao na pasivnost Ukrajinaca i podijeljenost Zapada. Precijenio je svoju snagu, podcijenio snagu otpora Ukrajinaca i sposobnost Zapada da se ujedini. Ovaj rat izaziva i sjećanja na ratnu agresiju na moju zemlju, Hrvatsku, prije 30 godina. Napadi na dječje bolnice, civilne objekte, rušenje gradova, mnogo izbjeglica. Putin mora, kao i Milošević, odgovarati za svoje postupke pred sudom za ratne zločine. Njemu će biti vrlo teško izaći iz ovog rata. Kremljinu bi se mogla dogoditi ruska verzija Majdana. Povijest je pokazala da se diktatore može pobijediti, ali jednako je važno otkloniti okolnosti koje su dovele do pojave diktatora. Ukrajina krvari, ali Putinov režim će iskrvariti. Živjela europska Ukrajina, slava Ukrajini! Dann Nathalie Rousseau. Il a fallu une guerre. Il a fallu une guerre sur le sol européen pour que l'Europe apprenne à parler le langage de la puissance. Il a fallu Vladimir Poutine et sa guerre de trop pour que le lien transatlantique se resserre, que l'OTAN se réveille et que la défense européenne naisse enfin. Mais il a surtout fallu l'extraordinaire courage de Volodymyr Zelensky et du peuple ukrainien pour que nous nous sentions enfin obligés d'essayer d'être à la hauteur. Ne nous leurrons pas, la crise sera longue et elle sera dure. Nous allons devoir tenir, assumer le prix de nos décisions et surtout aller plus loin dans le renforcement de notre Union. À Maïdan en 2014, c'est le drapeau européen que les Ukrainiens brandissaient pour réclamer la fin de la tutelle de Moscou. Aujourd'hui, dans les abris où ils se réfugient contre les bombes, on voit encore des drapeaux européens. C'est vers nous que l'Ukraine regarde. Nous devons prouver aux Ukrainiens qu'ils ont raison de croire en nous. Nous devons aimer l'Europe autant qu'ils l'aiment. Slava Ukraini. Merci, Madame. Frau Vizepräsidentin Heidi Hautala. Arvoisa puheenjohtaja, Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on saanut EUn viimein näyttämään sellaista yhtenäisyyttä ja globaalia johtajuutta, jota siltä on kauan odotettu. EU ja koko demokraattinen maailma ovat onnistuneet yhdistämään voimansa Ukrainan tueksi. Suomen presidentti Sauli Niinistö kuvasi tuntemuksiaan sanomalla, että naamiot on nyt pudotettu ja jäljellä ovat vain sodan kylmät kasvot. Tilanne on täydellinen herätys todellisuuteen, vaikka merkit Venäjän erittäin huolestuttavasta aggressiivisesta kehityksestä ovat olleet ilmassa jo pitkään. Nyt jos koskaan on rakennettava todellinen turvallisuus- ja puolustusyhteistyö Euroopan unionille, ja sen tulee kattaa kaikki EU-maat, ja sen tulee antaa suojaa myös EUn läheisille kumppaneille. Hyvät ystävät, teille ei tarvitse kertoa, että Suomessa, sotilaallisesti liittoutumattomassa maassa, herätys todellisuuteen on ollut vielä jäätävämpi. Ja mitä tiiviimmäksi EUn ja Naton yhteys tästä edes rakentuu, sitä helpompi Suomen tilanteessa olevien maiden on voittaa esteet, joita Venäjä on niiden eteen kasannut, mikäli ne haluavat sinetöidä jäsenyydellä jo nyt läheisen kumppanuuden Naton kanssa.
Danke, Frau Kollegin. Herr Kollege Bardella. Merci, Monsieur le Président. Alors que des négociations étaient plus que jamais ouvertes, Vladimir Poutine a franchi un pas inacceptable en jetant l'Europe devant le fléau de la guerre. Nous ne pouvons accepter que la souveraineté d'un État et d'un peuple soit violée, et encore moins par les armes. Comme vous tous, je soutiens cet élan de solidarité pour le peuple ukrainien, entré en résistance pour la défense de sa patrie. Mais le retour du tragique de l'histoire ne doit pas nous empêcher de penser avec raison, de regarder ce conflit dans sa complexité, de porter la voix de la paix et surtout de la désescalade. En soutenant l'otanisation de l'Europe depuis près de 20 ans, nous plaçant de fait sous pavillon américain, nos dirigeants ont manqué les occasions d'ouvrir une relation d'équilibre avec la Russie. Nous avons troqué notre indépendance et notre liberté d'action contre une illusion de protection et avons ainsi entretenu un climat conflictuel archaïque. Aujourd'hui, l'heure est à la fermeté et nous devons faire preuve d'unité sans ambiguïté dans le soutien au peuple ukrainien et la condamnation de cette invasion. Toutefois, je voudrais dire qu'il est malhonnête que les institutions européennes utilisent cette guerre pour faire avancer un agenda fédéraliste que les peuples refusent. C'est le cas de l'approfondissement de l'OTAN ou de l'élargissement de l'Union européenne qui ne serait d'aucun secours à l'heure où notre priorité est de faire taire les armes. Je veux aussi dire que sanctionner la Russie ne doit pas revenir, en tout cas, à se sanctionner lourdement nous-mêmes. Gare à ce que des sanctions prises sous le coup de l'unanimisme ne se révèlent pas être des boulets pour le pouvoir d'achat des peuples, qu'elles fassent du mal à nos entreprises tout en permettant à la Russie de renforcer son autonomie stratégique. C'est précisément le cas avec les sanctions en vigueur depuis 2014. N'utilisons pas non plus en Europe les méthodes que nous condamnons ailleurs. Il n'est pas dans les pratiques ni dans les valeurs de démocratie mature comme les nôtres de fermer des médias, quand bien même seraient-elles des relais d'influence étrangers. Tomber dans une surenchère inutile aggraverait la guerre plutôt que de trouver la paix. Notre impératif, la paix, la désescalade, mais aussi pour mon pays le retour d'une France libre, indépendante, respectée et force d'équilibre au sein d'un monde multipolaire. Je vous remercie. Frau Kollegin Anna Fotyga, the floor is yours. Thank you, President. I salute heroism and resistance of Ukrainian people facing the unprecedented aggression from the Kremlin, Putin's Russian Federation. I really admire heroism of Ukrainian leadership. President Zelensky already finds his place in universal history. I admire heroism of ordinary people. You are invincible. It is our war as well, and in resisting aggression, you are the best part of us, the West. We are honoured by your request to become a member of the European Union. We'll do our utmost to provide you candidacy status as soon as possible and immediately. On unprecedented rules the membership, therefore, because we need you, and of course you need us. In this, I speak on behalf of entire ECR, Polish delegation. All of them fully support the resolution as negotiated by me. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Pineda Mano. Gracias, presidente. Condenamos el ataque e invasión de Rusia a Ucrania, sin ningún tipo de matices. Ni los 8 años de ataques contra el Donbass, ni la impunidad
de los asesinatos cometidos por las bandas nazis, ni el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, ni el despliegue de la OTAN en las fronteras rusas. Nada de esto justifica el ataque. Estamos en contra de la guerra y precisamente por ello no podemos apoyar una resolución que hace un llamamiento a las armas y que se referencia como garantía de paz en un instrumento de guerra como es la OTAN. Tampoco podemos apoyar unas sanciones que afectan directamente a la población civil y que han demostrado históricamente su ineficacia. Nunca en la vida las sanciones han servido para acabar con ningún conflicto. Nos parece una vergüenza que un fondo de apoyo a la paz se dedique a la compra de armamento. Nosotros defendemos la vía diplomática y política como único camino para la resolución de conflictos. Defendemos el envío de ayuda humanitaria y la apertura de fronteras para recibir a las personas refugiadas. Quiero terminar haciendo mía una frase de nuestro secretario general Julio Anguita. Malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Muchas gracias. Herr Kollege Kostas Papadakis, the floor is yours. Η καταδίκη μας στην εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία συνδυάζεται με την καταδίκη των κατά συρροή πολεμικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για σφαίρες επιρροής και πλουτοπαραγωγικές πηγές οδήγησαν στον υπεριαλιστικό πόλεμο που οι λαοί πληρώνουν με ζωές, προσφυγιά και νέα απογείωση της ήδη υπάρχουσας πράσινης ακρίβειας. Όλα αυτά 30 χρόνια μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση στη Σοβιετική Ένωση, που ο σοσιαλισμός κατάφερε οι λαοί να ζήσουν για δεκαετίες ισότιμα και ειρηνικά. Σήμερα ευρωνατοικοί εξοπλισμοί και κυρώσεις που επομίζονται οι λαοί οδηγούν στην κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και με τη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας με όπλα και αμερικάνικες βάσεις. Οι λαοί να μην διαλέξουν πλευρά, με την αφοτελή πάλι τους να απαιτήσουν καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή στον πόλεμο, κανένα στρατός εκτός συνόρων, ξύλωμα όλων των βάσεων ορμητηρίων και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με το λαό στην εξουσία. Danke. Nun hat sich Herr Andrus Kobilius zu Wort gemeldet. Dear brothers and sisters in Ukraine, dear colleagues, first of all, I would like to praise heroism of Ukrainian people. I would like to praise heroism of Ukrainian soldiers and the heroic leadership of President Vladimir Zelensky. Ukrainians are facing and defending themselves against a war launched by a real new Nazi regime in Kremlin. Putin is a real war criminal. Ukrainians are suffering because we in the West till now were too weak to stop Putin crimes from the very beginning. Ukrainians with their blood are fighting for their right to reunite with Europe. They are more Europeans than many of us. That is why we need to give them candidate status immediately, and then we need to design special fast procedure for Ukraine to join us. There is an example of such a special procedure when in 1990 Eastern Germany integrated into European Union, and it took less than 1 year. So let's establish a special procedure also for Ukraine's swift reunification with Europe. After EU started to deliver weapons to Ukraine, when SWIFT and other banking sanctions were introduced, we need next steps. First of all, we need to stop imports of Russian oil and gas immediately. Each day, we are paying to Putin for 100 new T-72 tanks, twice more than Ukrainians are able to destroy during one day on the battlefield. Second, let's create a multi-billion free Ukraine fund to support resilience, reconstruction and modernization of Ukrainian economy. Let's finance it in the same way as we finance Next Generation EU fund with EU borrowing in the markets. Thanks, Josep Borrell, for a good idea. Third, let's introduce full-scale SWIFT and other sanctions also against criminal Lukashenko and his banks. And the last point, stable peace on the European continent will be possible only if deputinization of Russia will happen. With the help of Ukrainian victories on the battlefields, with our sanctions, and with the help of ordinary Russians protesting on the streets, deputinization of Russia is coming closer and closer. Mr. Putin, you lost this criminal war. International Tribunal in Hague is waiting for you, for justice to be served. Justice, first of all,
to Ukrainians. Razom do perimogi. Slava Ukraini. Danke, Herr Kubilius. Am Wort ist Herr Sven Mikser. Colleagues, I am proud at how strong and united we are today, but we have to be honest. We have been painfully slow and painfully late waking up to the true nature of Putin's Russia. I hope that today we finally truly understand the urgency and the existential nature of the current situation. If we do, it is imperative that we support Ukraine in every way possible without holding anything back. This includes lethal defensive equipment, economic and humanitarian aid, help to the refugees, and yes, also launching an honest and accession process for Ukraine to join our union. Regarding sanctions on Russia, for as long as the criminal ideology of Putinism remains in power in Russia, we have to go beyond punishing individuals and take the strategic decision of systemically weakening Russia's economy and industrial base. This is in our vital security interest. Yes, sanctions hit ordinary Russians too, and they are not our enemies. But let's admit it, it is primarily the responsibility of the Russian people to make sure that their mad Tsar cannot kill innocent people abroad. We should fully expect, and when possible, encourage the Russian people to take that responsibility seriously. Slava Ukraini. Ich bitte nun Herrn Malik Asmani zum Rednerpult. Thank you, President. The courageous Ukrainian people are standing up to an evil act of aggression. Europe answers Ukraine's call for help. We rise up to defend those who are fighting for freedom and democracy. The EU is showing unity, and we are finally showing that we are not just a soft power. We are crippling Russia's economy, isolating Putin's regime, and reinforcing Ukraine's defense. But this is just the start, and we have to do more by excluding more Russian operators and banks from SWIFT, by blocking the Russian Central Bank's use of Western currencies, and we should even consider blocking Russian ships in our harbours, and more. Also, we have to increase our support for Ukraine's economy and defence with money and weapons. My message to the Ukrainian people: Europe stands with you. Slava Ukraini. Danke. Monsieur Jadot Yannick. Monsieur le Président, chers collègues, en ce moment même, dans les rues, dans les maisons, les Ukrainiens défendent héroïquement la liberté, ils défendent leur démocratie, ils défendent leur intégrité territoriale. Ils sont pour l'Europe entière le front pour la sécurité, pour la paix et pour la démocratie sur notre continent. Alors oui, sanctionnons massivement Poutine et les oligarques et intégrons immédiatement la Biélorussie dans ces sanctions. Oui, bien sûr, soutenons militairement la résistance en Ukraine. Oui, reconnaissons le statut de candidat à l'Ukraine pour l'Union européenne. Oui, mettons au banc la Russie de toute la communauté internationale et lançons un grand plan d'investissement pour la sécurité climatique et énergétique, pour faire des énergies renouvelables le cœur, parce que ce sont des énergies de paix, et pour sortir des dépendances énergétiques et des complaisances politiques qui tuent la démocratie et qui tuent le climat. Alors agissons maintenant, soyons fiers de l'Europe aux côtés de la résistance héroïque de l'Ukraine. Slava Vilnie Ukrainia. Merci. Ich erteile Herrn Ulrich Milan das Wort. Vážené vedenie Európskej únie, vážení kolegovia, ešte predtým, než sa vyjadrím k Ukrajine, mi dovoľte zo pár
možno náročných, ale čestných otázok. Kde boli medzinárodné sankcie, keď Spojené štáty americké zabili v Iraku 200 000 civilistov kvôli vymyslenej zámienke o zbraniach hromadného ničenia? Kde boli odsudzujúce rezolúcie, keď USA, opäť v rozpore s medzinárodným právom, bombardovali Jugosláviu, Líbyu či Sýriu? Kde bola Európa, keď ukrajinskí žoldnieri zabíjali deti na Donbase či upalovali civilistov v Odese? Dúfam, že udalosti posledných dní sú pre nás všetkých poučením, že každá vojna je zlá, priatelia, každá vojna je zlá, nielen tie, ktoré vedie Ruská federácia, ale aj tie, ktoré vedú Spojené štáty americké. A každú vojnu treba odsúdiť. To, čo sa deje na Ukrajine, je hrozné a musí to skončiť. Musí to skončiť. Ale takisto je hrozné pokrytectvo niektorých z vás, kolegovia, ktorí prehľadajú vojny len preto, že ich nevedú Američania. Ďakujem. Am Wort ist nun unser Kollege Arnaud Danjean. Chers collègues, il est des événements qui transgressent si brutalement toutes les règles établies, qui défient de façon tellement sidérante toute rationalité, qu'ils font basculer le monde dans des zones inconnues, en agressant délibérément, grossièrement, un État européen libre et souverain. Vladimir Poutine, seul, a créé un de ces événements décisifs. Ce faisant, il a sous-estimé le sentiment national ukrainien, il a sous-estimé l'attachement à la liberté, ce concept que tous les autocrates croient dépassé, il a sous-estimé aussi les réactions européennes. La résistance ukrainienne est admirable, et elle mérite notre absolu soutien, absolu. On ne peut également que se féliciter de la prise de responsabilité des Européens. Mais la satisfaction de nous voir aujourd'hui réagir avec force et unité ne doit pas altérer notre lucidité. Cette terrible guerre va durer, l'agresseur risque même de gagner militairement malgré l'indignité morale et sa défaite politique inexorable. N'oublions pas non plus que face à la guerre sur notre continent, qui a déjà existé entre 1945 et aujourd'hui, nous avons déjà vu l'Europe croire être prête à faire face. L'heure de l'Europe a sonné, avait dit un ministre européen en 1991. On a vu une décennie de guerre terrible dans les Balkans s'en suivre. L'urgence aujourd'hui est de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine défend plus que son seul destin de nation libre. L'urgence est aussi de rendre irréversible le réveil stratégique européen, car nous sommes entrés dans une nouvelle ère où pouvoir tenir les rapports de force qui nous sont imposés par d'autres est une priorité existentielle. Merci, messieurs. Am Wort ist Herr Brando Benefei. Grazie Presidente, non c'è grandezza dove non c'è verità. Sono parole di Tolstoi che David Sassoli citava alcuni mesi fa rivolgendosi a Putin. E anche oggi serve la verità per raggiungere la grandezza della pace. Si tratta della verità del popolo ucraino che ha saputo resistere eroicamente insieme al Presidente Zelensky. La verità di un'Europa che finalmente si impegna per la propria sovranità politica, energetica e di difesa e non ha paura di fare sacrifici per trovare una voce unica per fermare la guerra e salvare le vite umane, perché prima di tutto ci sono le vittime, i morti in Ucraina, i profughi da accogliere, i russi coraggiosi che non vogliono questo delirio militarista di Putin, sapendo che ogni popolo, a partire da quello ucraino, deve essere libero di autodeterminarsi, senza che avvenga qualcosa di male se cercano di decidere del proprio futuro. Per questo diamo tutto il supporto necessario a chi oggi, difendendosi, difende anche le nostre democrazie sul suolo ucraino. Ma dobbiamo essere più coraggiosi ancora, dobbiamo essere là. I nostri governi e le istituzioni europee vadano con una delegazione a Kiev a sollecitare il cessate il fuoco e a supportare le negoziazioni. Putin dovrà fermarsi e sarà così ancora più evidente anche ai suoi concittadini la follia sua e della sua guerra disumana. Per un'Ucraina libera, per un'Europa libera. Grazie. Grazie. Monsieur Bernard Guetta.
Vous avez perdu, Monsieur Poutine. Oh, bien sûr, vous allez encore tuer, détruire, semer le deuil et le malheur, mais vous avez déjà perdu, car on ne reconstruit pas les empires, croyez-en un Français, et ne revient pas à cet absolutisme dont vous rêvez tant, croyez-en toujours un Français. Vous avez perdu, Monsieur Poutine, car l'Ukraine résiste héroïquement, magnifiquement, et résistera jusqu'à sa juste victoire. Vous avez perdu car vous avez resserré comme jamais les rangs de notre Union qui prend ce jour même, ici même, les traits tant espérés d'une union politique. Vous avez perdu car vous avez rapproché les deux rives de l'Atlantique et vous avez perdu, Monsieur Poutine, parce que votre peuple ne vous croit plus et n'admet pas que vous alliez massacrer ses cousins ukrainiens. Vous n'êtes pas qu'un criminel de guerre, Monsieur Poutine. Vous êtes aussi une absolue nuisance pour votre pays lui-même que vous menez dans le mur contre son gré. Vive la paix, vive l'Ukraine, vive la liberté, Monsieur Poutine. No. Yes. Thank you very much. Bevor wir die Aussprache fortsetzen, gebe ich nun die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde des ersten Tages bekannt. Ich bitte den Herrn Kollegen, der der nächste Redner ist, um Verständnis dafür. Die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde lauten wie folgt. Abstimmung über die Änderungsanträge Russlands Aggression gegen die Ukraine. Absatz 1 angenommen. Absatz 2 angenommen. Absatz 3 Änderungsantrag 4 abgelehnt. Absatz 3 angenommen. Änderung 5 angenommen. Die Änderungen 6, 22, 23 und 24 wurden abgelehnt. Änderungsantrag 7 angenommen. Änderungsantrag 29 Teil 1 angenommen. Änderungsantrag 29 Teil 2 abgelehnt. Die Änderungsanträge 29 Teil 3 Teil 1 wurden angenommen. Absatz 15 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 wurden angenommen. Der Änderungsantrag 8 wurde angenommen. Zu Absatz 16 sind die Änderungsanträge Teil 1, 2, 3, 4 und 5 hinfällig. Absatz 17 angenommen. Nach Absatz 17 sind die Änderungsanträge 13, 14, 15, 16, 13 und 14 angenommen, die Änderungsanträge 15, 16 und 17 abgelehnt. Absatz 18 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 19 Änderungsantrag 9 abgelehnt. Absatz 19 Änderungsantrag 12 und Änderungsantrag 25 angenommen. Zu Absatz 19 Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 und Teil 6 sind die Änderungen hinfällig. Absatz 20 Teil 1 angenommen. Absatz 20 Teil 2 angenommen. Zu Absatz 21 sind die Änderungsanträge Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4 angenommen. Zu Absatz 22 Teil 1, Teil 2 angenommen. Zu Absatz 23 Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Änderungsantrag Teil 3 angenommen. Absatz 24 Änderungsantrag 11 angenommen. Zu Absatz 24 Teil 1 und Teil 2 hinfällig. Absatz 25 angenommen. Absatz 27 angenommen. Zu Absatz 28 sind die Teile 1, 2 und 3 angenommen. Zu Absatz 29 sind die Teile 1 und 2 angenommen. Zu Absatz 31 ist der Änderungsantrag 26 abgelehnt. Zu Absatz 31 ist der Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 34 Änderungsantrag 27 abgelehnt. Absatz 34 Teil 1 und Teil 2 angenommen.
Absatz 35 Teil 1, Teil 2 und Teil 3 angenommen. Zu Absatz 36 sind die Änderungen 19 und 18 abgelehnt. Nach Absatz 37 wurde der Änderungsantrag 21 angenommen. Absatz 39 angenommen. Absatz 40 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Nach Absatz 43 Änderungsantrag 10 angenommen. Nach Absatz 44 Änderungsantrag 20 abgelehnt. Nach Absatz 45 Änderungsantrag 28 angenommen. Erwägung C, erster Teil, zweiter Teil und dritter Teil angenommen. Nach Erwägung D, Änderungsantrag 1 abgelehnt. Nach Erwägung D, Änderung 2 angenommen. Nach Erwägung E, Änderung 3 abgelehnt. Erwägung F, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Erwägung G, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Wir fahren nun mit der Aussprache fort und ich darf den Herrn Kollegen Miroslav Radakowski zum Rednerpult bitten. Vážení kolegovia, som jediný poslanec Európskeho parlamentu pochádzajúci z východného Slovenska. Moji krajania, priatelia a príbuzní v blízkosti ukrajinských hraníc poskytujú nezištnú pomoc utečencom pred vojnou a odsudzujú vojnu medzi dvoma slovanskými národmi. Parlament Slovenskej republiky odsudzuje neoprávnenú vojenskú inváziu na Ukrajinu a žiada o okamžité zastavenie vojenských operácií. Slovenská republika predvčerom ponúkla ukrajinským predstaviteľom a ruským predstaviteľom Bratislavu ako miesto rokovania o miery. Slovenská republika sa nestotožňuje s vyhlásením samostatnosti republik na území štátu za pomoci cudzích vojsk. Slovenská republika preto ako jeden z mála štátov neuznáva ani jednostranné vyhlásenie štátu Kosovo, pretože aj v tomto prípade to bolo za pomoci a invázie cudzích vojsk. Verím a som presvedčený, že v blízkej budúcnosti medzi národmi Ruska a Ukrajiny zavladne mier a priateľstvo a je povinnosťou nás všetkých urobiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Ďakujem. Danke. Das Wort hat nun unser Kollege Andrzej Halicki gebeten. Szanowni Państwo, zabite dzieci, kobiety, zniszczone miasta to ponura cena za otwarcie Europy. A oni walczą za nas, za wolność swoją, ale też za wartości, w które wierzą. Demokrację, za wartości europejskie, nasze wartości. Walczą za nas, Polaków, za Litwinów, ale za was, Państwo, też w zachodnich krajach Europy. Po to, żeby Europa była bezpieczna. I my w tej Izbie, oni dziś potrzebują broni, oczywiste, ale my w tej Izbie możemy dać im znacznie więcej. Możemy im dać gwarancję, że po wywalczeniu tej wolności i bezpieczeństwa dla siebie będą żyć razem z nami w pokoju. I musimy im to dać. Jak najszybciej, as soon as possible. Nie patrząc nawet na procedury, dając szybkie tempo możliwości realizacji tych marzeń. Ale też musimy być konsekwencji i nie popełniać błędów. Jeżeli zamrażamy Nord Stream 2, dlaczego nie obejmuje to Nord Stream 1? Musimy odciąć mafię Putina od wszelkich możliwych źródeł zarobku. Jego miejsce jest rzeczywiście przed Trybunałem w Hadze. On musi odpowiedzieć za zbrodnie wojenne. Ale my musimy także wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy marzą o życiu w pokoju. To jest nasze zadanie. To jest ta nowa, silna, zjednoczona Europa. I wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, są pomagierami Putina. Silna, zjednoczona Europa. Dla wszystkich, którzy jej pragną. Ta wojna nie zaczęła się wczoraj na Ukrainie. 2008 rok. Atak na Gruzję. A Mołdawia, czy ma się tam polać krew? My musimy pamiętać o demokratycznej opozycji na Białorusi i o demokratach w Rosji. Wolność dla Aleksieja Nawalnego, solidarność z Ukrainą. Niech żyje zjednoczona, silna Europa i wolna, demokratyczna Ukraina. Thank you. Mr. Jens Geier, you are the next one.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dankbar für diese Sondersitzung, weil sie die Gelegenheit gibt, zum Ausdruck zu bringen, was die politische Nachricht dieses Tages sein muss. Wir verdammen den Völkerrechtsbruch, den Präsident Putin mit seinem Angriffsbefehl auf ein friedliches Nachbarland, die Ukraine, begangen hat. Deswegen werden die Abgeordneten der SPD in diesem Parlament die eingebrachte Resolution umfänglich unterstützen. Bundeskanzler Scholz hat recht, das ist Putins Krieg. Ihm und seiner Regierung gilt unser Widerstand und unser Protest, nicht dem russischen Volk. Unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Ukraine, bei denen, die um ihre Freiheit kämpfen, die dabei ums Leben kommen und die flüchten, um ihr Leben zu retten. Slava Ukraini. Die EU und ihre Institutionen haben in dieser Gelegenheit bewiesen, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden können und eine nie gesehene Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit an den Tag gelegt. Die gemeinsame Außenpolitik der EU, sie funktioniert also, wenn die Mitgliedstaaten es nur wollen. Die Sanktionen treffen hart. Viele europäische PolitikerInnen haben Putin gewarnt, wie kostspielig ein Angriff auf die Ukraine sein wird. Das bewahrheitet sich jetzt. Die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten läuft an. Unsere Solidarität gilt den Mitgliedstaaten an der Westgrenze der Ukraine, die jetzt ihre erste Hilfe leisten. Ihr seid nicht allein. Über alle Hilfe für die Ukraine und für die europäischen Nachbarstaaten müssen wir aber jetzt auch unsere Politiken weiterentwickeln. Wie stellen wir uns Sicherheit in einer multipolaren Welt vor? Diese Frage hat uns Putin in aller Brutalität gestellt. Wir werden Antworten finden. Danke, Herr Kollege. Am Wort ist Frau Hilde Wautmans. Meneer de hoge vertegenwoordiger, collega's, Poetin heeft het tegenovergestelde gekregen van wat hij wou. Meer Europese eenheid, meer NAVO en meer westerse vastberadenheid. En Poetin, collega's, is duidelijk uit op een vuile oorlog. Op wraak tegen Oekraïne, tegen het Westen. En hij dreigt met nucleaire wapens. En tegen zoveel irrationele oorlogszucht is het moeilijk handelen. Maar vergis u niet, collega's. Autocraten over heel de wereld kijken toe in hoeverre wij bereid zijn onze waarden te verdedigen. Onze reactie vandaag zal bepalen in welke wereld we morgen leven. En sinds 24 februari is de wereld veranderd. Laten we ervoor zorgen dat in deze crisis een nieuw Europa geboren wordt. Een Europa met een sterke Europese defensie en een Europees leger om onze waarden te verdedigen. Een Europa met een gezamenlijk Europees asiel- en migratiebeleid om die gevluchte Oekraïners humaan op te vangen. Een Europa dat niet langer afhankelijk is van Rusland voor de leveringen van gas. Een Europa met een Europees solidariteitsfonds voor alle Europeanen die getroffen worden door Poetins wraak. Dat is het Europa dat we nu nodig hebben. Lang leven de vrede, lang leven Europa. Slava Oekraïne. Danke, Frau Kollegin. Und das Wort hat nun der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses unseres Hauses, David McAllister, gebeten. Mr. President, thank you. The Russian military aggression and invasion against Ukraine is illegal, it is unprovoked, it is unjustified. This is indeed a crucial and historical moment, the moment of truth, as Commission President Ursula von der Leyen pointed out. Too many times in the past, the international community has been blind in front of unfolding tragedies. Today, we as a European Parliament are sending a strong and a united message to the Kremlin that we stand with Ukraine in full solidarity. As chair of the Foreign Affairs Committee, I would like to thank the colleagues from the different political groups who drafted and negotiated this resolution, and I call on colleagues to vote in favour. I fully underline the very good arguments we have heard today. I want to add one point. Let us also strongly condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine. It was during last week's Interparliamentary Conference on the CFSP and CSDP in Paris that Svetlana Tsikhanouska made it very clear that the assault on Ukraine wouldn't have been possible
if dictator Lukashenko wouldn't have had provided Russia the land and the infrastructure. The Lukashenko regime has assisted and enabled this Russian aggression. For this reason, the EU should apply further appropriate sanctions also on Belarus. Dear colleagues, the world will hold Russia and Belarus accountable for their actions. Thank you. Danke, Herr Kollege. Ich darf nun Frau Kathleen van Bremt das Wort geben. Dankeschön. Dear colleagues, today we feel sadness, anger for sure, but also pride. Pride in the unity of the European response to Putin's war crimes. Could you imagine just for 1 second that we did not have the European Union today? Then we would be divided, and divided we cannot have any response to Putin. But united as we stand today, we have Ukraine's back. Mr. Zelensky, I know you have other things to do, but you know we have your back. We stand with you. We stand with your people in full solidarity in fight for peace, freedom and democracy. And it is clear Putin will only listen to clear messages. So we need to use this clear language. So therefore, I think it's important that we stop buying gas from Russia. We need to cut up from that gas. It's at a high price, but it is doable. And if we do not pay the price today, we will be presented with the price tomorrow. And President Zelensky was right. He said this is the crisis of freedom and democracy. Well, dear colleagues in Europe, let's take this fight and stand up for our values. Thank you very much. Merci, Madame. Herr Kollege Ilhan Kyuçuk. Thank you, dear President. Dear colleagues, we have a war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to the history books. And let me be clear, this is not the war of Russian people. This is the Putin's war. Putin's regime is the one to blame for waging the war, killing civilians, destroying countries' infrastructure. Putin has attacked democratic values and European aspirations of the people of Ukraine. But the brave Ukrainians stood up strong, and they deserve fully fledged support. Colleagues, it's time to be on the right side of history and to grant Ukraine with candidate status. Dear Ukrainians, we will not let you go. I'm sure that the white will win over the dark. We are with you, the brave people of Ukraine. Slava Ukraini. Danke, Herr Muresan. Sie sind unser nächster Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Dear colleagues, now is the time for actions and clear words, so I will say 4 things very clearly. We can only live in safety and security within the borders of the 27 member states of the Union if we are surrounded by countries which are safe and stable in our neighbourhood. This is why defending Ukraine means defending the European Union. We have to provide all support that we can to Ukraine, including financial support, and here we, the European Parliament, have a big role to play. We say very clearly we are ready to spend EU money to support Ukraine and to rebuild Ukraine. We are ready to spend EU money for defence. We are ready to spend more for democracy in Ukraine and everywhere else where needed as well. Secondly, when people in Ukraine say they want to join the European Union, our answer is yes, you are welcome. Ukraine belongs to Europe. Ukraine belongs to the European Union. This today we say with the very large majority of pro-European members of the European Parliament. We know there is still a lot to do until membership, many difficulties to overcome. But what proof do we need more than what the people of Ukraine are doing these days as a proof that the people of Ukraine can overcome all difficulties in view of becoming a member of the European Union one day? We start work on this as soon as possible.
possible. Thirdly, the Republic of Moldova, a country of less than 3 million people, a neighbouring country of the European Union, has welcomed more than 70,000 refugees on their territory in the past 5 days. They provided food, they provided shelter, they provided support, they acted in European spirit on the basis of European values because they are led by a pro-European president and a pro-European government. This is why I say everything that we offer to Ukraine, we have to offer to the Republic of Moldova right now in terms of EU cooperation, in terms of perspective for membership. The Republic of Moldova and Ukraine are equally important for the security of Europe. And last thing, the invasion of Ukraine and the assault upon Kiev would not have been possible without Belarus. This is why all political measures that we apply upon Russia, we should apply in the same manner upon Belarus. Thank you very much. Und danke vielmals. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Robert Pietro. Wojna wróciła do Europy. To wojna między dwoma światami, agresywnym i autorytarnym światem Putina, a drugim, gdzie chcemy pokoju i demokracji. To wojna, w której Putin jest przestępcą, a ukraińskie dzieci, mężczyźni i kobiety bohaterami. To nie jest tylko agresja na Ukrainę. To wojna Putina z całą Europą, z naszymi wartościami, marzeniami o pokoju. Dlatego dzisiaj musimy sobie uświadomić, że nie będzie bezpiecznej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy. Ukrainy, która jest częścią Unii Europejskiej. To jest ten moment, ta nadzieja dla milionów Ukraińców, którzy w nas, w Unii Europejskiej, widzą swoją nadzieję. Musimy dlatego dzisiaj otworzyć szeroko drzwi dla Ukrainy, zanim Putin jutro zamknie je na zawsze. Jako Polak z kraju legendarnej Solidarności proszę dzisiaj cały demokratyczny świat o solidarność z Ukrainą, za wolność naszą i waszą. Nigdy więcej wojny. Sława Ukrainie! Zu Wort gemeldet hat sich Herr Czolosz Dacian. Cetățenii ucraineni au curaj să țină piept uneia dintre cele mai mari armate din lume și reușesc acest lucru. Au curajul să lupte, dar să nu renunțe la valorile libertății, care sunt și valorile Uniunii Europene. Este o lecție pentru orice regim tiranic și criminal care vrea să înnăbușe în sânge și sub bombardamente aspirațiile și valorile europene, democrația și alegerea viitorului în libertate. Dragi colegi, această lecție a cetățenilor ucraineni este și pentru noi, cei care am luat de-a gata libertatea și pacea în ultimele decenii. Lecția noastră este că trebuie să avem determinare, curaj și să deschidem azi calea către Uniunea Europeană tuturor europenilor care vor și care cred în acest proiect. Și să nu vă temeți, așa cum ei au putut ține piept unei armate atât de mari, așa vor avea puterea să-și reconstruiască țara și să fie pregătiți pentru Uniunea Europeană. Ucrainenii merită să fie în Uniunea Europeană și Uniunea să le deschidă larg ușile. La fel cum merită și moldovenii și georgienii. Comisia a făcut pași curajoși și istorici în ultimele zile și așa trebuie continuat. Uniți suntem puternici și asta se vede și prin ajutorul dat de cetățenii români, polonezi, maghiari, slovaci și moldoveni refugiaților din calea războiului. Țările care și-au deschis granițele pentru refugiați și au nevoie urgentă de sprijin trebuie să fie ajutate. Slava Ucraina! Das Wort hat unser früherer Präsident und jetziger Vorsitzender des Verfassungsausschusses Antonio Tajani gebeten. Thank you, Mr. President. We are all Ukrainians. Tutta l'Europa, tutto l'Occidente sono dalla parte della libertà e della democrazia. Continueremo a contrapporre alla violenza degli aggressori russi la forza dei nostri valori.
l'unità, la coesione e la dura resistenza del popolo dell'Ucraina, la reazione forte dell'Europa hanno costretto comunque la Russia a sedersi attorno a un tavolo. Tutti quanti vogliamo che si raggiunga la pace, ci auguriamo che i colloqui possano continuare a raggiungere obiettivi fondamentali, la pace. Ma la pace non significa colonizzazione di un paese libero. Molti cittadini dell'Ucraina stanno fuggendo dalla guerra. È nostro dovere dar vita a corridoi umanitari e ad un grande piano di accoglienza dei profughi. I tragici, drammatici fatti di questi giorni devono anche spingerci sempre più ad avere una vera politica estera, avere una vera politica di difesa comune. Abbiamo bisogno di un'Europa ancora più forte per difendere i nostri valori. Serve anche l'autonomia energetica. Serve un mercato unico dell'energia se vogliamo veramente essere liberi, altrimenti saremo sempre sottoposti al ricatto di qualcuno. Dobbiamo avere anche però un'Europa solidale che aiuti le famiglie e le imprese che si sono mobilitate con grande entusiasmo a favore delle sanzioni, ma che sono anche pronte a pagarne un prezzo. Ma Stati e Unione Europea devono guardare a questi coraggiosi imprenditori e a queste coraggiose famiglie cercando di aiutarle nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché è vero, la libertà, la democrazia hanno un costo, ma il costo del nostro impegno certamente è senza prezzo. Dovremo però guardare a chi si è battuto con grande determinazione. Grazie. Ich erteile nun Frau Helene Fritzon das Wort. Tack, herr talman, kommissionen, höga representanten. Ja, det är krig i Europa. Bomber faller, civila mördas, bostäder blir ruiner och barnen gråter. Putins invasion går bara att beskrivas som kallblodig. Den ryska statsledningen är ensamt ansvariga för detta mänskliga lidande. Men EU står mer enade än någonsin och riktar de största och mest kännbara sanktionerna i unionens historia. Ukraina och president Zelensky ska känna Europas samlade solidaritet och stöd, och Putin ska bemötas av ett enat och kraftfullt agerande. Resolutionen är ett bevis på vår samlade kraft i unionen. Vi har ett Europa som talar med en röst, och Rysslands angrepp mot Ukraina måste omedelbart upphöra. Och vi är redo att göra vad som krävs. Vi står upp för Europas säkerhet. Mitt Sverige, som bär samma vackra färger som Ukraina, vi står i solidaritet med det ukrainska folket. Tack. Thank you, Ms. Fritzon. I give the floor next to Dan Nika for 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Cu toții am văzut cum o agresiune nejustificată și neprovocată a Federației Ruse în Ucraina a produs o catastrofă umanitară de proporții. Astăzi, când vă vorbesc, mii și zeci de mii de femei, copii, persoane în vârstă încearcă să se salveze, iar punctele de trecere ai frontierei sunt aglomerate cu acești oameni, aceste persoane care au dreptul la o viață civilizată și au dreptul să supraviețuiască. Românii s-au mobilizat, guvern, autorități locale și mii de cetățeni individuali care vin să le dea ce pot ei, mâncare, un adăpost. Situația este tragică. A fost ieri doamna comisar Johansson și a văzut ce înseamnă o condiție absolut deplorabilă pe care au trebuit să o îndure acești oameni, nevoiți să-și părăsească casele. Și vreau să vă dau un singur exemplu. O femeie care a fost întrebată la trecerea frontierei care este averea ei. Avea în mână un copil mic, un copil nenăscut și un rucsac mic în spate. Soțul a rămas să-și apere țara. Aceasta este lecția noastră și din acest motiv trebuie să luptăm cu toții ca să dăm statutul de membru candidată Ucrainei, Moldovei, pentru că acești oameni merită respectul și merită sprijinul nostru. Mulțumesc! Thank you, Mr. Nika. I give the floor next to Ms. Tanja Fajon for 1 minute.
Hvala. Spoštovani, nisem si predstavljala, da bom kadarkoli na tem odru pozivala ustavite vojno v Ukrajini. Ustaviti treba glasnike vojne, zatiralce svobode, pravne države, demokracije, človekovih pravic. Nacionalistični avtokrati, tudi v Evropi, bodo rušili demokracije, dokler jih ne bomo ustavili. Ravnanje Rusije ogroža povojno ureditev in varnost celotne Evrope. Tudi izkoriščanje v Ukrajini v politične ali dobičkonosne namene je sramota. Samo enotnost in hitro odzivanje zahodnih demokracij je upanje. Slovenci imamo še zelo živ in boleč spomin na krvave balkanske vojne. Hočemo mir. V Sloveniji bo danes velik shod za mir. Prizadetim zaradi vojne moramo pomagati in hvala vsem, ki nesebično zbirate in nudite pomoč beguncem, ljudem v stiski, ne le danes, vedno. Vsaka vojna se konča za pogajalsko mizo. Absurd je, da zato sploh pride do morije, uničevanja in trpljenja. Naredimo vse, da bo do miru pripeljala moč mednarodnega prava in besede in ne argument sile. Hvala lepa. Thank you very much, Ms. Fajon. I give the floor next to Nils Uzakovs for 1 minute. Distinguished Madam President, dear colleagues, I will speak Latvian today, but being myself an ethnic Russian, I would like to try to address Russians in Russia and in Europe as well. Šobrīd, kad Kremlis izteno zemisku un noziedzīgu karu pret Ukrainu, daudzie saka, ir kauns būt Krievam. Tā tas nav. Krievijā tiek aizturēti tūkstošiem cilvēku, kas bezbailīgi piedalās protesta akcijās, pilsta ielas protestēt pret karu. Eiropas pilsētās piedalās manifestācijās un demonstrācijās Eiropas Savienības krieviski runājuši pilsoņi un iedzīvotāji. Būt Krievam nav kauns, bet viena brīdi var pārņemt bezgalīga kauna sajūta par to, ka tu esi vai nu atbalstījis, vai nu esi mēģinājis atrast attaisnojumus tiem, kas dod noziedzīgas pavēles bombardēt ar grādu Harkivas pilsētas mikrorajonus. Ir prieks redzēt, ka Eiropa rīkojas, bet mums ir jāiet tālāk un jādara vairāk. Mums ir jānodrošina Ukrainai iespēja iestāties Eiropas Savienībā tik ātri, cik vien ir iespējams. Mums vienlaicīgi ir jāpasaka Krievu cilvēkiem, gan tiem, kas dzīvo Eiropā, kas ir Eiropas pilsoņi un rezidenti, ka jūs esat musē. Mēs esam pret Kremli, mēs neesam pret Krievu cilvēkiem. Un galvenie vārdi, kas ir jāpasaka visas valodas šodien, ir niet pristupnej vojne v Ukrainie. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Uzakovs. And now to wrap up and conclude this important debate for this House, I invite, on behalf of the Commission, Vice President Šefčovič to take the floor. Madam President, Honourable High Representative, my dear colleague, Commissioner McGuinness, honourable members of the European Parliament, but first and foremost, dear Ukrainians, Szanowni Ukraińcy. I have to say that I never seen a debate in European Parliament charged with so much emotions, solidarity and a sense of common European belonging. As you know, we come from different countries, from different political families, but we are discussing today an attack against the most fundamental European values that we all share. And therefore, today, we are all Ukrainians. Сьогодні ми всі українці. Because the people of Ukraine are fighting for our values. They are fighting for our freedom, and they are fighting for everything we believe in. For Europe as we know it, for Europe as we treasure it. And we will need the same unity as we felt this afternoon in this House in the days, weeks and months ahead. It's clear that Kremlin has failed in its goal to crush Ukraine. It failed to break spirit of brave Ukrainians. It failed to divide or scare Europe. On the contrary, bravery and courage of all Ukrainians and calm and determined leadership of President Zelensky
and his government energize not only Ukraine and Ukrainians, but the whole Europe, all democracies, and I believe every peace-loving human being in the world. Mr. President Zelensky, we have been working together to reform Ukraine. We have been working together on energy security, on energy independence. And we will be working together to build strong, democratic Ukraine. Mr. President, you ask us to do proof that we are with you. And I would like to respond to you, we are. We will make sure that the sanctions are vigorously applied, and not only on Russia, but also on Belarus. We will do our utmost to supply you with everything you need. And we will be with you to rebuild your beautiful country after your victory. Nobody in Europe can doubt today that the people that stand up so bravely for our European values belongs in our European family. And therefore, I want to reassure you that as we welcome your women and children in Poland, Slovakia, Hungary, Romania and other European countries, that in the same warm, receptive way, we will open our arms to Ukraine in our common house of peace, democracy and prosperity called Europe. Slava Ukraine. Thank you very much, Vice President Šefčovič. And now, on behalf of the Council, I invite High Representative Borrell to take the floor. Señora presidenta, querido colega comisario, señoras y señores diputados. Rusia se sitúa después de la agresión a Ucrania en un punto de inflexión de su etapa postsoviética. Rusia ha puesto fin a uno de los últimos eslabones que quedaban en su relación con la Unión Europea. Y este eslabón eran los acuerdos de Minsk. El presidente Putin los ha liquidado. Eran acuerdos imperfectos, desde muchos puntos de vista, arrancados en un momento en el que había que hacer un alto al fuego, en la anterior guerra. Pero, no obstante, estos acuerdos consagraban la integridad territorial de Ucrania. Y su cumplimiento, hoy ya imposible, marcaba un hipotético camino hacia una normalidad de las relaciones diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea. Y esta referencia y esta posibilidad ahora ha desaparecido. Y por eso digo que Rusia se encuentra hoy en un punto de inflexión en su trayectoria en la época postsoviética. Y este tremendo conflicto solo puede concluir positivamente con un regreso de Rusia a las normas y a los principios internacionales básicos. Y esta es una ocasión que tenemos desde la Unión Europea que aprovechar para elaborar mecanismos y tratados que establezcan garantías de seguridad más firmes y mecanismos que permitan verificar su puesta en aplicación. Y quiero recordarles, después del entusiasmo de una sesión parlamentaria, que al final la vía de la negociación y el diálogo están en la esencia de lo que es la Unión Europea. No somos una unión militar y no hemos declarado la guerra a nadie. Somos una unión de Estados miembros que precisamente han renunciado a la guerra como forma de resolver los conflictos. No estamos en guerra con nadie, pero estamos al lado de alguien que ha sido agredido
y dispuestos a movilizar todos nuestros recursos diplomáticos, a la vez para salvaguardar la seguridad de Europa, pero también para encontrar una solución al conflicto. Porque las sanciones son necesarias, inevitables, pero además de las sanciones necesitamos soluciones. Estas sanciones tendrán un efecto muy grande sobre la economía rusa. Y el señor Putin no puede decir que no lo sabía, porque se lo hemos advertido la presidenta von der Leyen multitud de veces, el presidente del Consejo. ¿Cuántas veces hemos dicho que las sanciones tendrían efectos masivos y altos costes? Y sin duda las van a tener. El rublo se ha desplomado un 40%. El control sobre casi la mitad de las reservas de cambio de Rusia tendrá un efecto enorme sobre su economía. Es una amenaza de default. Es sin duda una medida de, al lado de esto, sacar del sistema SWIFT a unos cuantos bancos es de menor importancia, porque en este momento las cifras cantan. Rusia se había preparado desde hacía tiempo para hacer frente a una situación como esta y había ido quitando sus reservas del dólar y el euro para colocarlo en yuanes y en oro. Cuando Rusia toma Crimea, el 87% de sus reservas están en dólares y euros. Y ahora están por debajo del 40%, en el entorno del 40%, pero siguen siendo muchos. Porque el oro, 135 millones de reservas en oro, billones de reservas en oro, que el oro hay que poderlo vender. Y para eso hace falta que alguien lo pueda comprar. Y nuestras sanciones financieras van también a impedir la movilización de este recurso. Por lo tanto, esas medidas financieras, ciertamente unprecedented financial measures, will go in the direction of a potential default, which will have consequences for the whole financial system, for the global financial system. So don't minusvalorate the importance of what we have decided to do and what will follow. I want to stress that. And now we have to work diplomatically all over the world, reaching out all countries in order to build a state of the mind in order the aggressor being condemned. And on that, I can assure you, me as High Representative, all my colleagues, members of the Foreign Affairs Council, all our delegations, all our embassies will be strongly working in order to get a result on the vote in the General Assembly. This is the most important thing that we have to do right now. Because I repeat, this is an issue which belongs to the foreign and security policy, which is intergovernmental, and it's the member states who have to take the lead on this response and the diplomatic sphere. The second thing that has been discussing today, and is maybe the more important that many of us could believe, is our dependency from the gas. The President has been saying all the time, we have to reduce this dependency. But I've been listening for the last 20 years that we have to decrease this dependency, and this dependency has been increasing during the last 20 years. So from now on, let's put work in accordance with our saying, because we pay $700 million for the world for gas and oil and coal imports from Russia. And every year we import 200 billion cubic meters of gas. We have to increase renewables, President said, have renewed hydrogen, but keep in mind that the amount of power in a country like Italy a year in renewables is less than 500 million cubic meters.
So we have in front of us a strong work to do. And we have to remain committed to it. And we have to explain to our people what does it mean. This is a good occasion to develop the best and most noble side of the political activity, which is pedagogy. That's the moment to do pedagogy. And I understand the enthusiasm and the applause of a parliamentarian chamber in a moment like this. I've been parliamentarian as you many years, even president of this House. And I know that this is the moment to show enthusiasm and support. But then we have to go to act. And next time, when you discuss again the budget of the European Union, remember that we need resources for do what today we are doing with an intergovernmental fund that this Parliament has never approved, because it's not in your competences. Put more defence and security on your mindset. Stop discussing theology about strategic autonomy. Call it the way you want, but we have to be more responsible. We have to take our responsibility more in our hands. We have to be strategically responsible. And this has nothing to do against weakening the transatlantic alliances, which, by the way, have been proven to be stronger than ever. And our unity with the transatlantic partners has been 100%. Nothing against weakening NATO, because we develop our capacities. We have to become a hard power. I know that the words may afraid someone, but hard power, I insist, is not just talking about military. Hard power is having a power to coerce, the power to influence the decisions of the others. And what we are doing on these measures is a lot of hard power. Be prepared for the answer. Be prepared for the consequences. Don't put all your strength in your mouth. Don't say nice things only. From now on, we have to be prepared to resist. We have to be prepared to act in the long term with a clear understanding of which are our challenges and our capacities. This is the moment for the European Union to discuss about what do we want to be, what we are, which are the limits of what we can do, and what do we want to do in the future. And in order to face the challenge of the future, there is a lot of things that we have to review. A lot of things about our procedures, our methods, putting more attention on our capacity to act than in the time that we spend on internal discussions. What's happening today in Ukraine, remember me, Budapest in '56. I was 9 years old, but I remember listening to the radio how the Russian Tsars were entering in Budapest. Would remember me, 88, the Prague Spring. I was an officer in the Spanish army then, and my unit was put into alert. I don't know why, because it was completely useless. On both cases, we did nothing, because we couldn't know anything. But from now on, we have to face a confrontation between us, democracies, people who believe on freedom, on multi-party system, where citizens choose their governments. When we live in a free market economy, trying to put together economic efficiency and social cohesion with the autocratic regimes, which are supporting themselves with a clique of people who take advantage of the system, while the great majority of the people don't improve their living conditions. All the war treasury that Putin is taking from our gas payments doesn't go to increase the well-being of the Russian people. It goes to make more powerful his war machine. Tout l'argent qu'on paye pour le gaz et le pétrole russe ne sert pas à augmenter le bien-être du peuple russe, ça sert tout simplement à augmenter sa capacité militaire. Le seul moment, je pense vraiment, honnêtement, où l'Europe doit se penser à elle-même. Qu'est-ce que nous voulons être dans le futur?
Et je pense que quelque chose de plus de ce que nous étions, de ce que nous soyons maintenant. Et c'est ça le véritable défi que nous devons faire face dans les prochaines semaines, mois et des années. Et c'est pour ça que la conférence sur le futur d'Europe peut jouer un important rôle. Merci. Merci. Thank you very much, High Representative. That concludes the debate. The vote is already open and will be open until 4:15. And I now invite all the colleagues. There are many people in the esplanade waiting for us to address them. Looking forward to that. Thank you very much. Stop Russia! Stop Russia! Please stop! We will stop! Russia will stop! Vladimir will stop! He would stop! He would stop! Vladimir would stop! Putin would stop! Stop! Stop this there! Shelter our side! 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 Thank you. Thank you to all of you who are here. Thank you to all the Ukrainians who have joined us today. Thank you for being here. I would like to first start by saying that Europe is with you today. We will be with you tomorrow, and we will not leave your side. We are here in the European Parliament, in the House of Democracy, and in this House we will work to find a space for you to send a message that is so much needed to the world. We hear
your European aspirations loudly and clearly. And when you look to this House, you will find a friend and an ally throughout the whole process, because we must face the future together. I give you our commitment for that. And we know that the courage and the bravery of the people of Ukraine, this will be a long and prosperous future. You have inspired the world. Your strength of purpose, your defiance, your values have lit up a spark across the globe. Today, everyone knows what it means to be Ukrainian. And that is thanks to you. And you will find Europe. We will help with weapons, with aid, with logistics, with massive sanctions, and we will do whatever it takes to hold aggressors to account. Because the age of dictators and autocrats is over. President Putin, Alexander Lukashenko, all the oligarchs who bankroll them will be held accountable for waging war in peaceful Europe. So long live Ukraine, long live Europe, Slava Ukraini.
préféré entre grands. Allez, appuie ton drapeau.